for the second day conference. I'm so happy to see you all together here. You are all the major part of the international conference. It's going to be a great success. Good morning to everyone. I am Dr. Sri Prasad from TNSCST College of Arts and Science. In your normal lab, for solid state solar cell, you need a physical laboratory. Highly under vacuum environment only, you can make such a solid state solar cell. Mostly national laboratories are involved in the solid state solar cell making. But nowadays, the dye-synthesis solar cell also more important in the commercial grade, because if research ongoing to improve the performance of dye-synthesis solar cell. Once you attain the market level, so it is easy to fabricate. You can print on a paper using offset printer. You can make the solar cell, dye-synthesis solar cell for commercial grade, but it takes more time to reach a commercial grade. At least 12% we have to attain for commercial grade. Not only that, the span of life also you have to improve in dye-synthesis solar cell. Solid state solar cell already attained more than 25 years its life. Up to 25 years, nearly you will get 80% of efficiency. Okay, so it is commercially available. But dye-synthesis solar cell still poor performance. Less than 10% only it is available. Less than 10 years. So the lifespan of the dye-synthesis solar cell less than 10 years only available. But in future research going on, so we may expect a good improvement on it. Next one is in the latest research to harvest most of the light energy. So in nature, nearly 1.2 kilowatts of energy is falling on the Earth's surface. So our plan to harvest most of the energy into electrical energy. So by solar cell commercially up to 20 to 23% only available. So remaining 78% are we are wasting. So how to harvest that solar energy at maximum level? So different manner we try to harvest the solar energy. In it one type of approach is production of hydrogen by solar sensitive semiconductors. So for that already you know how to make hydrogen. By electrolyzing water you can get the hydrogen. Hydrogen is the alternative fuel. One of the best chemical fuel is hydrogen than the other fuel. So but it's very difficult to store. Okay, that is another part. But hydrogen is one of the best fuel. Why we are trusting on this kind of research? Because in the near future, so 2056 around, fossil fuels are mostly exhaust. After that you won't get diesel or petrol. So most of the petroleum industries are going to wind up. So that we have to balance the energy. So we have to harvest the energy in any manner, so that we are all focusing how to harvest the solar energy. So on the harvesting solar energy, so first one is best one is solar cell. Directly we convert photon energy into electrical energy. Next one is we try to convert it into hydrogen atoms with the help of solar energy. For that they add some photosensitive photocatalyst. So if you just pour the photocatalyst in your water under sunlight, so photocatalyst releases electrons which reduces the hydrogen in the water. So hydrogen comes out. So under sunlight, if you sprinkle some photocatalyst, that means nanoparticles which contains cadmium sulfate or gold nanoparticle incorporated in titanium oxide semiconductors. Titanium oxide generally is N-type semiconductor. If you incorporate some photosensitive or dye or gold nanoparticles or cadmium sulfate like that higher band gap semiconductor on it, so it slowly releases hydrogen under sunlight. That is one kind of research going on. But still
the efficiency of the hydrogen evolution is very poor. Less than 10% efficiency only attained. We have to know. So if you compare, so solar cell is better. So commercial polycrystalline silicon 12%. Next solid state silicon 25%, 22 about 22%. Then very high grade solid state solar cell. So now utilized in satellite. So that is multi-layer solar cell. Because any semiconductor cannot be able to convert more than 33% of energy in the solar spectrum. So only maximum, that is the theoretical limit by Gaussian. Gaussian, according to Gaussian limit, 33% only able to convert into useful energy by any single semiconductor. But practically it is not possible. Practically due to some other losses, we attain a laboratory out of 33, we attain 27%. Okay. Then how to utilize the whole spectrum of sunlight? So for that, so scientists utilize multi-layer thin film solar cell. Or in it, so one particular semiconductor covers some percentage of the spectrum. So remaining spectrum is harvested by another type of semiconductors. So using a 3 layer of coating, you can harvest almost 55% more than 55% of energy is harvested by multi-layer solar cell. So presently multi-layer solar cells are utilized in the satellite. Okay, because it is the preparation is very costly. Under the vacuum environment only you can make the multi-layer solar cell. It is cost 10 times than the commercial grade. So next step going on, how to harvest solar energy. So that is one of the best conversion efficiencies attained in the water heater. So solar water heater covers more than 85% of energy. So out of 85% of energy is sunlight is harvested by the solar water heater, which is one of the very successful model in the world. Okay, it is already commercially available. It converts nearly 85% of energy, sunlight energy into useful heat. Okay, that is ongoing research. Next, another one is how to store the heat energy, solar heat energy. That is another trend presently. That is just a solar battery. So solar battery work based on the principle of the melting point of some salt. So just imagine, so melting point. So at melting point, the temperature is constant. So at melting point, it changes from solid state to liquid state. So for that, they pick some higher temperature salt, melting point salt. For example, if you choose 250 degrees Celsius melting point salt, so for they make the arrangement of to focus sunlight by either convex lens or parabolic mirrors or concave mirror. So we focus the sunlight, so we can bring more temperature, nearly 300 or 400 degrees Celsius. So if you focus that 400 or 300 degrees Celsius on the salt will melt and you store that energy. So this is a solar battery. That is a future cooking aids are based on the solar battery. So solar battery under sunlight stores the energy. It is under melting point is to capture the energy. So after that you can utilize the temperature for your cooking purpose. So that is the future trends to harvest the solar energy. Thank you for your opportunity. Thank you, sir. Next presentation, K. Kavi Pandimina from ICRTSC College. Good morning to all. Myself K. Kavi Pandimina, research scholar from ICRTSC College, Uttamapallayam. Under guidance Dr. M. Charles Robert, ICRTSC College, Uttamapallayam. My research topic is structural, optical and magnetic properties of SiO2. SNAPS is Introduction on SiO2,
synthesis and characterizations, structural analysis, optical characteristics, magnetism in SNO2, and conclusion. Introduction on SNO2. SNO2 is a tin oxide. Tin oxide is a DMS material. DMS material is nothing but its combined properties of semiconducting with the magnetic effect. And other than the tetragonal structure, it reveals the tetragonal structure. Tetragonal structure means it reveals A equal to B not equal to C, A alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 degree. And its space group is P4 divided by M&M. It is the N-type semiconductor. N-type semiconductor means it has the wide band gap. The wide band gap uses in a spintronic applications. This is my synthesis process. My synthesis type is co-precipitation method. Why I am using co-precipitation method means it's a high yield process. My sample grows in a 30 minutes children and next 12 hours for drying in 18 hours, 80 degrees Celsius and calcination for 2 hours. The characterization are structural characterization, optical characterization and magnetic characterization. For structural characterization we use the XRD, X-ray diffraction, and for optical characterization we use the UV visible spectroscopy, and for magnetic analysis using vibrating sample magnetometer. The structural analysis are two types, one average structure analysis and another one is the local structure. The average structure gives the lattice parameters and HKL, the intensity, and the local structure gives the interatomic distance. The first one reveals the SN. The first one reveals the distance between SN and O bonding. From the average structure, it gives the observed intensity and calculated intensities are well matched. Therefore, the error lines are in zero error. This is the HKL peaks. From this average structure, it is concluded it is the tetragonal structure. The output from the Jana refinement, the next step, the maximum entropy method, it gives the 3D visualization. The 3D from this 3D visualization, this is the body center cubic structure, and the body center SN structure joined with the 6 oxygen atoms, 2 in the apical position and another 4 is the equatorial position. The body center atom, SN atom, SNO apical positions are the bond length are minimum, then the equatorial position. From the 2D display, we calculate the electron density. The electron density values of the electron density concluded from the 1D graph. OO interaction. From this figure, the OO interaction is the value 0.394 electron per area volume. OO interaction gives the 0.394. This is the weak ionic bond, and SNO apical and SNO equatorial are the covalent nature. Optical characterization from the UV visible characterization. Draw in the top plot. Top plot gives the wide band gap like 3.51 electron volt. The wide band semiconductor used in the spintronic applications. The magnetic characterization. This is the MH hysteresis loop with the low coercivity 13 OE. It reveals the D0 magnetism. D0 magnetism is the when there is the magnetic element, it reveals the ferromagnetic nature. This is known as the D0 magnetism. From this, we conclude that the X-ray diffraction reveals the SNO2 is the tetragonal structure in space group P42 divided by M&M. MEM reveals that the visualization of 3D and 2D concluded that the SNO bonding in a covalent nature. UV spectroscopy concluded the wide band gap, and the VSM results it gives the D0 magnetism in SNO. Thank you. Thank you for the presentation. The session is open for questions. Question?
SN02 is mainly for gas sensing. So in your presentation, what is the application of this? What is the differential? This is my part of the my research. I know application Sending அதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்து நான் பேசிக்கிறேன் அப்ளிகேஷன் அப்ளிகேஷன் வந்து ஃபியல் அப்ளிகேஷன் அண்ட் கேட்டலிஸ்ட் அப்ளிகேஷன் வந்து சூஸ் பண்ணிருக்கேன் Photo. ஃபார் எல்இடி பர்பஸ். Okay. SN02 பண்ணிருக்கீங்கல்ல, SN02 மொத்தம் எத்தனை ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அவைலபிள்? பேசஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு பண்ணியிருக்கிறதுல அதோட காம்பினேஷன் எந்த மாதிரி இருக்கு? SN0வா, SN02வா, அப்புறம் எந்த காம்பினேஷன் உங்களுக்கு கிடைச்சது? மை கால்சினேஷன் டெம்பரேச்சர் வந்து 500 டிகிரி டெம்பரேச்சர் வந்து நான் கால்சினேஷன் பண்ணியிருக்கேன் சார். டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ண ஃபேஸ் சேஞ்சஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். நான் அப்படி பண்ணதுலேயும் ஒரு ரிசல்ட் என்ன கிடைச்சதுன்னா ஆர்த்தோரோபிக் ஃபேஸ் அண்ட் பியூர் எஸ்என் மெட்டாலிக் ஃபேஸ் வந்து கிடைச்சிருக்கு. அது வந்து எஃபி டோப்பன்ல பண்ணியிருக்கேன். நான் இங்கே ப்ரெசென்ட் பண்ணது வந்து பியூர் எஸ்என் நோட் மட்டும் வச்சு நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன். எத்தனை பாலிமார்ஸ் அதாவது SN நோட் பண்ணியிருக்கீங்க. You can have SN need actually what you have applied is SN02. SN02 தான் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. As per your XRD pattern. XRD pattern படி கீழே JCB is value compare பண்ணும்போது what you have applied is SN02. So why you don't see other cases? அதான் ஒரு question. இன்னொரு ஃபேஸ் என்னன்னா ஆர்த்தோரோபிக் ஃபேஸ் இருக்கு. நான் ஏன் அதை ஸ்டடி பண்ணலன்னு கேட்குறேன். இதுல அந்த மேஜர் பீக் இருக்குல்லப்பா 110 அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டெட்ராகடல் அந்த பேஸ்ல இருக்கும். எல்லா பீக்ஸுமே அந்த டெட்ராகடலுக்கு மேட்ச் ஆகுதா இல்ல வேற ஏதாவது பேஸ்? அதுதான் சார் சொல்றேன். இதுல வேற ஃபேஸஸ் இல்ல சார். நான் மேட்ச் பண்ணிருக்கேன். இன்னொன்னு வந்து அந்த 101 பிளேட் வந்து பியூர் மெட்டாலிக் ஃபேஸ்ல இருக்கும் சார். எஸ்என் மெட்டாலிக் ஃபேஸ். size என்ன மேம்? 20 nanometer. Using debased method formula. Any more questions? Folks, thank you. Thank you. Dr. C. Gopila, sir, Professor and Head Chairperson, Department of Solar Energy, School of Energy, Madurai Commonwealth University. Welcome you, sir. Let's start a session. The whole of science is nothing more than a refinement of everyday thinking. I invite Dr. G. Rajmohan to honor our chief guest with short and modern life. जी तलिन Once again, I would like to request Dr. G. Rajmohan, Head and Associate Professor, CPA College. Once again, I would like to request Dr. G. Rajmohan, Head and Associate Professor, CPA College, to deliver
pleasant keynote address. Good morning to all. 13th January 2023 சுபகிருது ஆண்டு மார்கழி திங்கள் 29ஆம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். Today we have the resource person Dr. C. Govinathan, chairperson and professor at HOD of the Department of Solar Energy and also the School of Energy, Environment and Natural Resources, Madurai University. He belongs to the Physics Department faculty in MSc and in PhD. He done his research in energy science. He first started his teaching proficiency at Mijra College and then moved to Madurai University. At present, he is the chairperson. He has produced more than 12 PhD scholars and 22 MPhil scholars, and also guiding more numbers now. He has received CSIR Research Associate in the year, that is, he done his PhD research as under the fellowship of CSIR. At present, he has got one project in the year 2016-17 from the Indian National Energy Resources Department, nearly 10 lakhs. His field of specialization is the solar energy, under which he is doing under the field solar photovoltaic materials and solar radiation modeling. With this short introduction, and also he is the member in the Solar Energy Society of India and Indian Association of Physics Teachers. Also a Senate member in the Madurai University. Let us all welcome our resource person to deliver his renowned, valuable talk on his research findings. Let us give a warm welcome and a clap for him. Good morning to one and all present here. I am happy to be with you all in this morning. First of all, I congratulate the organizing committee of this international conference on solar cells. The audience are both UG and PG in the discipline of physics and chemistry, right? Okay. Today in this college, you are celebrating Pongal festival, right? இந்த பொங்கலுடைய சிறப்பு, இதனுடைய பொங்கல் விழா தமிழர்
திருநாள். இது எதுக்காக கொண்டாடுறோம்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? சூரியனை வணங்குகிறோம். Sun is the prime source of all forms of energy. Without sun, no one will this, nothing will be active in this universe. Solar energy, Surya energy from the sun in the form of sunlight, solar radiation, that is in the form of electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation means it is the ideal example for electromagnetic radiation is sunlight. You all are aware of the electromagnetic radiation. What are all the different components of electromagnetic radiation? In the electromagnetic radiation, we can classify the range in terms of wavelength, and the electromagnetic radiation consists of the visible region. Can any one of you tell the visible range of the wavelength? 4,000 to 7,000 angstrom unit, or 400 to 700 nanometer. Nanometer like 400 to 700 nanometer. Visible region means VGR, V violet or red. The wavelength higher than the red region is called infrared, and the lower to the violet is ultraviolet. Apart from these, we have radio waves, microwaves and all. Our ultimate idea is to convert the sunlight, solar energy. Solar energy is nothing but sunlight. Converting sunlight into other radiation energy is to other forms of energies. How can we convert the sunlight? What are all the different other forms of energies from the sunlight? We can convert sunlight into heat, thermal energy. Thermal energy we can convert. Actually, the sunlight is in a dilute form. If you focus, if you concentrate, then you can get more amount of energy at a particular point. Okay. Now, solar energy applications. Actually, we are generally we call power the most convenient form of the energy is electrical energy. That is electricity or the measure of electricity. Actually, we are measuring electricity in terms of units. So, உங்க வீடுகள்ல வந்து எவ்வளவு யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சியூம் பண்ணிருக்கோம்? But either one for 1 month or bi-monthly. எவ்வளவு கன்சியூம் பண்ணும்? 200 units, 300, 400, 500 like that. Domestic. இப்போ 1 unit of electricity அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா 1 kilowatt hour. 1 kilowatt hour. That is 1000 watts
இந்த பல்ப் இருக்கு, இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1000 வாட்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து ரொம்ப குறைவானதா. ஒரு 1000 வாட்ஸ் பல்பு 1 hour நீங்க அதை ஆன்ல வச்சிருந்தீங்க எரிஞ்சதுன்னா இட் கன்சியூம்ஸ் 1 யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. இப்போ நம்ம வந்து வீடுகளில் வந்து 200 யூனிட், அப்போ 1 யூனிட் அப்படின்றது that is 1 kilowatt hour or 1000 per hour. Now we are generating electricity. Actually we are in need of electricity for our every day-to-day activities, right? Without electricity, current இல்லைன்னா என்னாச்சு? முன்னாடி பவர் போயிடுச்சு. அப்போ கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து நம்மளுடைய எவ்ரிடே லைஃப்ல வந்து தேவை. ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் இப்போ வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி தேவை. அதை எப்படி how we are producing electricity, எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்றோம்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? More than 80% of the electricity is produced from thermal power plants. The thermal power plant அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, we are using coal for generating steam. Water தண்ணியை வந்து கொதிக்க வச்சு அது வந்து steam generate பண்ணி அந்த steam engine, அந்த steam வச்சு we are rotating a turbine. When a turbine is rotated between a magnetic field, what will happen? Electricity will be produced. Simple principle. அப்போ நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா, அந்த டர்பைனை ரொட்டேட் பண்றதுக்கு ஒரு எனர்ஜி தேவை. அதை வந்து நம்ம ஸ்டீம் என்ஜின், ரயில், ட்ரெயின்லாம் வந்து முன்னாடி ஸ்டீம்ல தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி வந்துருச்சு, ரைட்? But for producing 1 unit of electricity, என்றது எவ்வளவுன்னு சொல்லிட்டேன். 1 unit of electricity produce பண்றதுக்கு we are burning 500 grams of coal. நிலக்கரி. For the production of 2 units, we are burning 1 kg of coal. Daily average demand, electricity demand for Tamil Nadu is around 4,000 to 5,000 megawatts. For which, for the production of electricity, 2 megawatt electricity, we are burning 1,000 kg of coal. 1,000 kg means how much? 1 ton. 1 ton அப்படின்றது 1000 kilogram. About 7,000 to 8,000 tons of coal is burned every day for the production of electricity in Tamil Nadu alone. இப்போ இந்த burning of coal என்ன ஆகுது அப்படின்னா, it will produce pollutant gases. The environment will be affected. What are the environmental effects? Coal burning causes emission of carbon, sulfur, nitrogen, and other oxides. All the oxides are toxic. Actually, world electricity generation is 21.6 trillion kilowatt in the year 2012. Like that, in
it is go on increasing. The energy demand is go on increasing. At present, about 50,000 thermal power plants are working. But the nearest thermal power plant in Namata, in the world, Solomima. அதுக்கு பக்கத்துல இன்னும் கொஞ்சம் தூத்துக்குடி அங்கிருந்தா நமக்கு இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி வருது. நெய்வேலி அது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், இது வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். அந்த மாதிரியான தெர்மல் பவர் பிளான்ஸை இப்போ யூஎஸ்லாம் வந்து தே ஷட் டவுன் about 175 coal-fired power plants. Similarly, in the France, European countries also, they are shutting down. What is the reason? It has an environmental effect. As I told, solar energy is energy from the sunlight. Okay. Actually, which is the nearest star to our Earth? Nearest star. Sun. Sun is nothing but a star. Actually, the sun is radiating energy in the form of electromagnetic radiation. Actually, this shows the universe. Universe consists of millions of stars. One among the stars is the sun. Sun is one among the star. This is the solar system. Actually, the distance between this Earth and Sun is 15 crore kilometers. Distance between the Earth and the Sun is 15 crore kilometers. Actually, what is the speed of light? 3 into 10 power 8 meter per second. 3 into 5 kilometer per second. 3 lakh kilometer per second. It travels about 8 minutes 20 seconds to reach the Earth. Actually, sun is at a very high temperature. The surface temperature is around 6,000 Kelvin. But அப்போ high temperature இருக்கிறது கண்டிப்பா எப்படி இருக்கும்? Solid இருக்கிறது வாய்ப்பில்லை. It is a molten mass. Okay. Interior sun வந்து very high temperature, right? In throws. Next. Actually, the diameter of the sun is how much? 14 lakhs kilometer, which is 100 times bigger than Earth. The amount of energy released from the sun is 3.8 into 10 power to 26 joules per second. Actually, the sun is continuously radiating energy, right? What is happening? What is the process for releasing the energy? Nuclear fusion. Fission, fusion, nuclear fission, fusion. You know, படிச்சிருக்கீங்களா? எல்லாமே உங்களுக்கு ஐடியா இல்லையா?
Fission and fusion and fusion light and nuclei combined to form a heavier nucleus. அது அப்படியே பட் இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ்லயுமே என்ன நடக்குது அப்படின்னா எனர்ஜி இஸ் ரிலீஸ் a very large amount of energy is released according to the Einstein's equation E is equal to mc square, right? Next. You might have studied the solar constant. It is an average radiation amount of sunlight falling on the earth in terms of watts per meter square, right? Next. This is the electromagnetic radiation. As I told, it consists of the visible region. Visible region is 400 to 700 nanometer, and the radio waves, it is in the higher wavelength region, and the gamma rays. Visible, infrared, ultraviolet. In terms of, we are classifying in terms of wavelength, right? But suppose you go in terms of energy, the next one. Next. This graph shows you the solar radiation spectrum, energy spectrum. In the x-axis, just you see visible region layer irukpaanga. Adu wavelength வந்து nanometerல ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேன். 400 to 400 nanometerல இருந்து 700 nanometer என்னது visible region. அடுத்து 700 க்கு மேல infrared. 700 க்கு மேல infrared. Here 45% on the infrared.
ஒரு 7% அல்ட்ராவயலட். அப்போ இந்த டோட்டல் எனர்ஜில 50% விசிபிள், 50% ஓகே. அப்போ இந்த அதே மாதிரி இப்போ இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சன்லைட் வந்து 365 டேஸ்ல 300 டேஸ்க்கு வந்து we are getting bright sunlight. Okay. And India is a tropical country and we can get more amount of solar energy. Now, we have to measure the amount of radiation that we are receiving at the surface. And எவ்வளவு intensity light வந்து நமக்கு ஒவ்வொரு everyday daily measure பண்ணணும். whole year 365 days first January ல இருந்து 31st December வரைக்கும் நம்ம ஒரு டேட்டா வேணும். அந்த டேட்டா இருந்தால் நம்ம வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நம்ம வந்து இந்த சோலார் டிவைசஸ்லாம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரைட். திஸ் இஸ் பைரோனோமீட்டர். திஸ் மெஷர்ஸ் தி டோட்டல் சோலார் ரேடியேஷன் அட் தி எர்த் சர்ஃபேஸ் ரைட். இது மெயின்லி தி பிரின்சிபல் இஸ் thermocouple. You will study thermocouple, right? Thermocouple na enna sollama? Thermocouple. இதோட பிரின்சிபல் வந்து thermocouple principle தான், right? Hot and cold junction. If you place two dissimilar metals in different temperatures, the EMF will be generated. That is the principle, right? Thermocouple. And the principle is open, right? This one is the bright sunshine recorder. Another daily, it is for lens, the convex lens, convex என்றது எப்படி இருக்கும்? convex என்றது தமிழ்ல the lens ஓட thickness கூடும்போது என்ன what will happen to the focal point? focal length என்ன ஆகும்? thickness கூட அதிகமாக குறையும். அது மேக்ஸிமம் எவ்வளவு லென்ஸை வந்து திக்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் அது என்ன மேக்ஸிமம் வரும்போது என்ன become a sphere. Sphere is nothing but a lens. இப்போ இது வந்து ஒரு ஸ்பியர் தான். அது இதுல வந்து சன்லைட் படும்போது இது வந்து இங்க இந்த ட்ரேசிங் சீட்ல வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுது சன்லைட். இப்போ நீங்க சின்ன வயசுல எல்லாம் அந்த லென்ஸை வச்சு பேப்பரை வந்து இது பண்ணி பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா? ஃபோக்கஸ் பண்ண என்ன பேனம் ரைட். இப்போ இது வந்து மார்னிங் டு ஈவினிங் இதுல வந்து இந்த சீட்டு இப்போ வந்து ஈஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதான் ஈஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இங்கிருந்து ஈஸ்ட்ல இருந்து இப்படியே சன் வந்து ட்ராக் ஆகுது வெஸ்ட் வரைக்கும் வரும்போது இந்த சீட்ல the amount of solar radiation is more than 500 watts per meter square. அது அந்த சீட் வந்து பேனல் மார்னிங் 6 to evening 6 அதான் நமக்கு டைம். சன்லைட் அவைலபிள் வந்து 6 to 6
அது ட்ராபிக்கல்ல நமக்கு வந்து we are gifted. நமக்கு மேக்ஸிமம் சன்ஷைன் அவர் கிடைக்குது. அப்போ அதில் எவ்வளவு நேரம் வந்து இந்த பிரைட் சன்லைட் கிடைக்குது அப்படின்றத இதை ட்ராக் பண்ணலாம், ரெக்கார்ட் பண்ணலாம், ரைட்? ஓகே. Now, solar energy utilization. But sunlight can be converted into thermal. That is heat energy. And the heat வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இதெல்லாம் water heaters, solar water heaters, like that. This can be classified into 3 types. Less than 100 degree. இப்போ water வந்து water boil பண்றீங்க. Boiling temperature எவ்வளவு? 100 degree. அப்போ வந்து ஒரு ஹாட் வாட்டர் வேணும் அப்படின்னா இந்த லோ டெம்பரேச்சர் இஸ் சஃபிஷியன்ட். இது வந்து மீடியம் டெம்பரேச்சர். இப்போ இது வந்து மோர் தென் 100 டிகிரி வேணும் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு ஃபோக்கஸ் தி சன்லைட். சன்லைட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணி யூ கேன் கோ ஃபார் ஹையர் டெம்பரேச்சர்ஸ், ரைட்? ஓகே. இது எல்லாமே வந்து சன்லைட் இன்டு ஹீட், அப்படியே ஹீட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம். செகண்ட் ஒன் சோலார் தெர்மல். The sunlight into heat and then heat to electricity. இப்போ நம்ம தெர்மல் பவர் பிளான்ட்ல என்ன பண்றோம்? நிலக்கரியை எரிச்சு அந்த ஹீட்டை தான் யூஸ் பண்றோம். அதுக்கு பதிலாக இந்த ஹீட்டை யூஸ் பண்றோம், சன். ஓகே. அதுல வந்து you can produce electricity. அந்த பிரின்சிபல், ரைட்? That one is entirely different. Using sunlight directly into electricity. Using solar cells. Solar cells is nothing but semiconducting material. It's a junction diode. And the light below, when light falls on the surface, metal surface, electrons will be ejected. Or photoelectric effect, right? Flow of electron is nothing but current. அது சிம்பிள். இது எதுலையுமே வராது. இது வந்து entirely different. Okay. But we will go one by one. First category la low temperature. And the low temperature application la fluid heating fluid na water or air can be heated, right? The water heat பண்றதுக்கு flat plate connectors. I think you have the paper, renewable energy paper in the BSc. No renewable energy paper. You are not studying, right? But you are in a UGR. Third year in physics, sir? Chemistry, okay. Then PG. Chemistry, PG physics. Chemistry la உங்களுக்கு இந்த renewable energy பேப்பர் இல்லையா? சரி. இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் இப்போ நம்ம வழக்கமா வந்து வீட்ல கீசர் போடுறோம். கீசர்ல அது பேர் வந்து சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர். சோலார் கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் ஹீட்டிங் வாட்டர். அதுல 2 டைப் இருக்கு, ஃபிளாட் பிளேட், எவாபரேட்டட் டைப்ல. இப்போ வாட்டருக்கு பதிலா ஏரை ஹீட் பண்ணலாம். அதுல 2 கோரஸ் ப்ராசஸ். தம்பி நீங்க சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் இது வந்து வெரி ஓல்டு டெக்னாலஜி தான். அதாவது 1920லே வந்து ஃப்ளோரிடா எங்க இருக்கு? ஃப்ளோரிடா ஸ்டேட், US. ஓகே. அதனால இது 1920லே இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து இந்த பிரின்சிபலை யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே. Two types of water heaters, flat plate, evaporated. Next. This is flat plate
what flat plate collector, right? இது very simple principle தான். இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அது வந்து மெயினாக வந்து உடன் பாக்ஸ். இதில் மேலே ஒரு கிளாஸ் கவர் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் ஒரு இப்போ கிளாஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சன்லைட் என்ன உள்ள என்ன பண்ணிட்டு glass will transparent to sunlight, but it will not conduct heat வெளியில விடாது. அப்போ சூரிய ஒளி உள்ள போகும்போது என்ன ஆகும்னா உள்ள ஃபிளாட் பிளேட்ல இருக்கக்கூடிய அப்சார்பிங் மெட்டீரியல் இருக்கு இல்லையா, அது ஹீட்டை வந்து ஹீட் ஆகிட்டே இருக்கும். பட் அந்த ஹீட் வெளியில வராது. அப்போ டெம்பரேச்சர் will go on increasing. இந்த எஃபெக்ட்டுக்கு பேர் greenhouse எஃபெக்ட்ன்றது. இப்போ நீங்கள் greenhouse CO கெமிஸ்ட்ரின்றதுனால CO. இப்போ நீங்கள் கொடைக்கானலுக்கு போறீங்க. இப்போ போடியே இருக்கிறோம். மதுரை, மதுரை கொஞ்சம் ஹாட்டாக இருக்கு. போடி இன்னும் நீங்கள் போடி மெட்டுக்கு போயிட்டீங்கன்னா, மூணார் போயிட்டீங்கன்னா கூலாக இருக்கு. என்ன ரீசன்? இப்போ கொடைக்கானல் சில்லுன்னு இருக்கு, 15 டிகிரி. இங்கே மதுரையில் 30 டிகிரி இருக்குனால 15 டிகிரி. என்ன காரணம்? CO concentration of CO2, carbon dioxide in the atmospheric air, that determines the temperature of the atmosphere. ஒரு இடத்துல எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் இருக்குன்றது எதை பொறுத்து இருக்கு? கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் CO2 in the air. ஏர்ன்றது காம்போசிஷன் ஆஃப் ஏர்ல அதிகமாக இருக்கக்கூடிய காம்போனன்ட் என்ன? நைட்ரஜன் 78%. அடுத்தது ஆக்சிஜன் 21%. ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா 78, 99. இந்த 1% இருக்கு இல்லையா, அதுதான் வந்து ட்ரேஸ் கேசஸ். நீங்க கெமிஸ்ட்ரி உங்களுக்கு தெரியும். அந்த ட்ரேஸ் கேசஸ்ல கார்பன் டை ஆக்சைடு ppm லெவல்ல, ppm சொல்றோம், parts per million, parts per billion, very low concentration. பட் இந்த மாதிரியான இந்த சில நம்மளுடைய ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டினால என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் CO2 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. CO2 ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னா, it will absorb ஹீட்டை அப்சார்ப் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். அதை வந்து அந்த ரிட்டன்ஷன் டைம் இருக்காது. அது it will keep the heat for longer time. அப்போ இந்த டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகுதுன்னா, கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் CO2 அந்த கிட்டத்தட்ட அந்த பிரின்சிபல், அந்த கிரீன்ஹவுஸ் எஃபெக்ட்ன்றது அதுதான். அதனால தான் CO2 மெயினாக வந்து CO2வாகவே எமிட் ஆகிறதில்ல. இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு, இப்போ வெஹிக்கிள்லாம் போகுது இல்லையா, பெட்ரோல், டீசல், இந்த மாதிரியான கோல், இதெல்லாம் பேர்ன் பண்ணீங்கன்னா கார்பன் மோனாக்சைடு அதிகமாக. கார்பன் மோனாக்சைடு ஒன்ஸ் வந்து அட்மாஸ்பியரில் என்ட்ரான உடனே it will be oxidized to carbon dioxide. அப்போ அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு கான்சன்ட்ரேஷன் தான் இப்போ கொடைக்கானல் சில்லுன்னு இருக்கு அப்படின்னா, அந்த கார்பன் மேலே போக போக ப்ரெஷர் குறையும் போது கார்பன் டை ஆக்சைடு. அதே மாதிரி நிறைய வெஜிடேஷன், அதாவது மரங்கள்லாம் அதிகமாக இருந்ததுன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்சார்ப் பண்ணும். அப்போ அதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் குறையும். These are all the components: glass cover, absorber plate, insulation, and a collector box. ஒரு சிம்பிளா ஒரு பிரின்சிபல்ல நீங்க இதுல வந்து இன்லெட் இருக்கும். எங்க இருக்கு? கோல்ட் வாட்டர். இதுல இது இன்லெட். இந்த வாட்டர் வந்து இப்படியே உள்ள போய் சர்க்குலேட் ஆகி அவுட்லெட்ல வருது. இங்க வந்து நீங்க ஒரு 25 டிகிரில இப்ப வாட்டர் டெம்பரேச்சர் இங்க எவ்வளவு இருக்கும்? வாட்டர் டெம்பரேச்சர் தண்ணியோட டேப்ல போனீங்கன்னா 25. இங்க வெளியில வரும்போது 40. சப்போஸ் யூ வாண்ட் ஹையர் டெம்பரேச்சர்னா மறுபடியும் அகைன் you will reach
இது ஒரு சிம்பிள் பிரின்சிபல். சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர். இது ஒர்க்கிங். சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் இட் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் தி ஓப்பன் அட்மாஸ்பியர். இந்த எப்பவுமே வந்து இந்த சோலார் டிவைசஸ் எல்லாத்துக்குமே சவுத் ஃபேஸிங் தான் நம்ம சவுத் ஃபேஸிங் தான். ஏன்னா அப்பதான் வந்து சன்லைட் மார்னிங் டு ஈவினிங் நமக்கு வந்து அதிகமாக கிடைக்கிறதுனால the radiation is transmitted through the glass cover reaches the absorber plate. Heat is transferred to the water and அது இன்சுலேட் பண்ணிருக்கோம். அந்த பாக்ஸை இன்சுலேட் பண்ணதுனால the conduction loss வந்து மினிமம். நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி ஆஃப் தி சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர். இதுதான் நம்ம அந்த வாட்டர் ஹீட்டர். அது டேங்க் இருக்கு மேலே. இது வந்து கோல்டு வாட்டர் உள்ள வந்துடும். அப்படியே அந்த கன்வெக்ஷன்லேயே வந்து வாட்டர் டெம்பரேச்சர் அதிகமான உடனே அது அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து மேலே போயிடும். என்ன டென்சிட்டி குறைஞ்சிருக்கு இல்லை, டென்சிட்டி குறைஞ்சிட்டு மேலே போயிட்டு இதில் ஃபுல் ஆகிடும் ஹாட் வாட்டர். ஓகே, இந்த எஃபிஷியன்சி ஜென்ரலாக எஃபிஷியன்சிக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா அவுட்புட் பை இன்புட், ஜென்ரல் ஃபார்முலா. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் இன்புட் என்னன்னா சன்லைட். இதில் என்ன விழுறது? சன்லைட் விழுறது. நமக்கு இதுக்கு அவுட்புட் என்னன்னா ஹாட் வாட்டர். எவ்வளோ ஹாட் வாட்டர் நம்ம கலெக்ட் பண்ணுறோம். இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து கீழே இருக்கிறது வந்து அவுட்புட், சாரி இன்புட். இன்புட் வந்து அந்த ஏரியா வந்து கலெக்டர். இது எவ்வளோ ஏரியாவில் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் சன்லைட் வரும். இன்னும் பெருசு அதிகமாக ஏரியா இருந்துச்சுன்னா அதிகமாக வரும். இது வந்து சோலார் ரேடியேஷன். அந்த இன்டென்சிட்டி எவ்வளோ வரும்? 600 இருக்கா, 500 இருக்கா? அந்த ஏரியா ஆஃப் தி கலெக்டரையும் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் சோலார் ரேடியேஷனையும் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா அதுதான் வந்து என்னது இன்புட். நம்ம கொடுக்குற இன்புட் உள்ள அவுட்புட் என்ன? இந்த ஹாட் வாட்டர். இந்த ஹாட் வாட்டரை வந்து எம்ன்றது மாஸ் ஆஃப் தி ஹாட் வாட்டர், ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி. இது இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் டெம்பரேச்சர். இது மூணையும் மல்டிப்ளை எம்சி தீட்டா. ஃபார்முலா படிச்சிருப்பீங்களா? எம்சி தீட்டா சொல்லியிருக்கேன். அது வந்து இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட், எவ்வளோ ஹீட் வந்து இது அவுட்புட் பை இன்புட். இன்புட் gives you the efficiency. ஜென்ரலாக இதோட எஃபிஷியன்சி 50%, சிலது 60%. நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஒரு 200. இது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முந்தினது பார்த்தீங்க ஃபர்ஸ்ட் காட்டினது 100 எல்பிடின்னு சொல்லுவோம், லிட்டர் பெர் டே. 100 லிட்டர் 200 லிட்டர் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி. இப்போ 2000 வச்சுக்கோங்களேன். 2000 20 100 லிட்டரை வச்சு கம்பைன் பண்ணி ஒரே டேங்காக வச்சுக்கணும். ரைட். இப்போ இதில் ஹோட்டல்ஸில் அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியில் இந்த டையிங் ப்ராசஸில் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் 40, 50 டையிங்லாம் அதுக்கெல்லாம் இது சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் இது அனதர் டைப். அதாவது இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஃப்ளாட் பிளேட், இங்கே ஃப்ளாட் பிளேட் வைக்காம இந்த கிளாஸ் டியூப்ஸ் வச்சோம். அது பேர் எவாபரேட்டட் டியூப்ஸ் சொல்றது. இதில் வந்து அப்படியே டைரெக்டாக சன் லைட் பட்டோன்னே இங்கே கோல்டு வாட்டர் உள்ளே வரும். எல்லா டியூப்லேயுமே வரும். இங்கே இது ஹீட் ஆன உடனே ஹாட் வாட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே போயிடும். அகைன் கோல்டு வாட்டர் கீழ் சர்க்குலேட்டர். இது அனதர் டைப். இது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் டைப், எஃபிஷியன்சி கூட. நெக்ஸ்ட் அதே தான் இது அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் இன் டிசைன். It needs little maintenance, light time, no fuel. இப்போ நீங்கள் சுடுதண்ணி ஹாட் வாட்டர் வேணும்னா நீங்கள் ஒன்று கேஸ் அடுப்பு வைக்கணும், இல்லாட்டி எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணணும். அதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை. இது வந்து மெயினாக வந்து பாத்திங், வாஷிங், குக்கிங், ரைட். ப்ரீ ஹீட்டிங் ஃபார் பாய்லர். இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து பாய்லருக்கு வந்து பாய்லர் வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமாக போகும். பட் கொஞ்சம் ப்ரீ ஹீட் பண்ண 20 டிகிரியில் இருக்கிறத 40 ஆக்கி அப்புறம் அதில் மேலே ஃபீட் பண்ணுறோம். அதே தான் ஏடிசியுமே கிட்டத்தட்ட அதை விட கொஞ்சம் பிட் அட்வான்டேஜ்னா இந்த
கன்சர்வேட்டிவ் லாஸ் வந்து குறைவாக இருக்கும். இது ஏர் ஹீட்டர். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் வாட்டர் we are using air. இப்போ வாட்டரை சர்க்குலேட் பண்ணுறோம்ல, அதுக்கு பதிலாக ஏரை சர்க்குலேட் பண்ணுறோம். பிரின்சிபல் எல்லாமே இது கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான். நெக்ஸ்ட் இது வந்து ட்ரைவிங், சோலார் ட்ரைவிங் ப்ராசஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது. அதை இப்போ சாதாரணமாக நம்ம வந்து ஓப்பன் இதில் வந்து ட்ரை பண்ணுறோம். இப்போ இந்த என்ன வீடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா நெல், இந்த தானியங்கள்லாம் காய போடுவாங்கல்ல, அது மாதிரி இல்லாமல் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் இந்த ஃப்ரூட்ஸு எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு மெயின்டைன் பண்ணலாம். வி கேன் மெயின்டைன் த டெம்பரேச்சர். அப்படி இருக்கும்போது அதோடைய குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும். காடமம் ட்ரைவிங் எல்லாமே சோலாரில் தான் பண்ணுறாங்க. உங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஸர் இருந்தார் பழனியர், அவர் இங்கே உங்கள் காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் ஃபிசிக்ஸ், அவரை ட்ரைவிங் தான் ஒர்க் பண்ணார், சோலார் ட்ரைவிங். நெக்ஸ்ட் இந்த சோலார் ட்ரைவிங்கில் என்ன அட்வான்டேஜ்? இப்போ இது வந்து ரூஃப்லேயே கூட இந்த இது பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி யூனிஃபார்ம் ஹீட்டிங் இருக்கும், ஹைஜீனிக் ட்ரைவிங். அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 100 ஸ்கொயர் மீட்டர் ஏரியாவை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணோம்னா சோலாரில் we are reducing 300 to 350 tons of CO2 per year. இப்போ சோலாரை யூஸ் பண்ணால் இந்த ஏன்னா இது நீங்கள் சோலாருக்கு மேலே வேறு எது போனாலுமே நீங்கள் வந்து பெட்ரோல், டீசல், கோல் எதையாவது ஒன்று தான் பயன்படுத்துகிற மாதிரி. அதில் கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ராப்ளம் அந்த இது வந்துடுது இல்லையா? அப்ளிகேஷன்ஸ் இதெல்லாம் ட்ரைவிங் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், டீ லீவ்ஸ், கிரைன்ஸ், இது கெமிக்கல் லெதர் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் சோலார் டீசாலினேஷன். இது வந்து இது மெயினாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோஸ்டல் கடற்கரை பகுதி போனீங்கன்னா அவங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்காது. கடலை ஒட்டி இந்த பவர் லைன் அதிகமாக கொண்டு போக முடியாது. அவங்களுக்கு வந்து கடலில் தண்ணி இருக்கிறத குடிக்கிறதுக்கு ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ப்ராப்ளம் தானே. அதுக்கு வந்து இந்த டீசாலினேஷன் இது மெயினாக அதிகமாக யூஸ் பண்ணும். இது ஒரு டைப் ஆஃப் டீசாலினேஷன் யூனிட். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த யூனிட் வந்து நம்ம மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டி நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் சென்டரில் நம்ம டிசைன் பண்ணுறது. அதனுடைய எஃபிஷியன்சி அதாவது இது அப்படியே இந்த கிளாஸ் கவர், நான் வாட்டர் ஹீட்டர் சொன்னேன் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் சன்லைட் உள்ளே போனோடனே இது உள்ளே இருக்க வாட்டர் வந்து ஏன்னா டெம்பரேச்சர் அதிகமாகி அப்படியே எவாப்ரேட் ஆகி இங்கே வந்து கண்டென்ஸ் ஆகும். இந்த சர்ஃபேஸில் கண்டென்ஸ் ஆகி இங்கே வந்து நல்ல அதாவது ட்ரிங்கிங் பியூர் வாட்டர் வந்து பியூரிஃபிகேஷன் ஆகும். சோலார் டீசாலினேஷன். நெக்ஸ்ட் மீடியம் டெம்பரேச்சர். இது வரைக்கும் நம்ம வந்து 100 டிகிரி, ஏன்னா வாட்டர்னாலே 100 டிகிரி, அதுக்கு மேலே என்ன ஆயிடும் எவாப்ரேட் ஆகிடும். இது வந்து மீடியம், இது வந்து சோலார் குக்கர், இது வந்து மீடியம். யூ கேன் கோ மோர் தென் 100 டிகிரி. இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் ரைஸ், டால் எது வேணால் குக் பண்ணலாம். டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 120 வரைக்கும் போகும். ஒரு 1 ஹவரில் குக் ஆகிடும். நீங்கள் மாடியில் வச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் வீட்டில் வைக்கிறீங்களா ரைஸ், அதுக்கு எவ்வளோ how many times வாட்டர் ரைஸ் 1:3 வந்து ஃபார் இது புழுங்கல் அரிசி இல்லை 3 times புழுங்கல் அரிசி. பச்சரிசி 2 1:3. ஏன்னா இந்த மாதிரி சமையலுமே யாருமே சமையல் பக்கமே போகிறது இல்லையா? நீங்கள் என்ன கெமிஸ்ட்ரி தானா? இல்லை அவங்க பின்னாடி நீங்கள் தான் கேர்ள்ஸ், இந்த கேர்ள்ஸ் இதெல்லாம் எம்எஸ்சி பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரியா? பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி எல்லாம் இங்கே எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி. பிரின்சிபல் கிட்டத்தட்ட வாட்டர் ஹீட்டர் பிரின்சிபல் தான், சோலார் குக்கர். ரைட். நெக்ஸ்ட் இதுக்கு அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நோ ஃபியூயல் தேவையில்லை. அதான் மெயின்.
என்ன நம்ம ஒரு சுமைத்தனமாக இருக்கக்கூடாது, கொண்டு போய் வைக்கணும். 1 ஹவரில் 11 o'clock பார்த்தீங்கன்னா 12க்கு லஞ்சுக்கு எல்லாம் ரெடியாக இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஹை டெம்பரேச்சர் above 300 டிகிரின்றது ஹை டெம்பரேச்சர் கான்சன்ட்ரேட்டிங் சோலார் பேனல்ஸ். இப்போ நீங்க டெம்பரேச்சர் ஹையா போகணும்னாலே சன்லைட் என்ன பண்ணணும், ஃபோக்கஸ். ஏன்னா சன்லைட் விளக்கூடிய லைட் வந்து டைலூட் ஆகும், அது ஒன்றும் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேஷன் ஆகுது. அப்போ அதிக டெம்பரேச்சர் போகும்போது என்ன பண்ணணும், ஃபோக்கஸ் ஒரே இடத்துல லென்ஸ் இந்த மாதிரி வச்சு அந்த மாதிரியான டைப்ல இந்த பாரபாலிக் ப்ராப் சிஸ்டம், டிஸ்க், பவர் கவர், இது எல்லாமே வந்து ஃபோக்கஸிங் த சன்லைட். ரைட், நெக்ஸ்ட் கம்மி பாரபாலிக் இந்த மாதிரி இருக்கு. இது வந்து மிரர் தான். இது எல்லாமே என்னது, மிரர். இதை ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக இந்த மாதிரியான மிரர்ஸ். ரைட், யூ ஷேப்ல இருக்கும். Concentrate sunlight into a receiver tube. இந்த இதுல விடக்கூடிய சன்லைட் இருக்குல்ல, இது எல்லாமே இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா, இந்த போக்கல், இந்த லைன் இந்த டியூப், இந்த டியூப் வச்சீங்கன்னா இதுல காற்று வந்து விடும். அப்ப இதுல வந்து வாட்டரை வந்து இங்க இருந்து அனுப்பிச்சீங்கன்னா ஹீட் ஆகும். இது எல்லாமே அந்த ஓகே. நெக்ஸ்ட் இந்த பாரபாலிக் இதுல வந்து இது ஒரு பவர் ஸ்டேஷன். ரைட், இது எங்கன்னா கலிபோர்னியால மேக்ஸிமம் 400 டிகிரின்றப்ப நல்ல ஸ்டீம் ஜெனரேட் பண்ணி அதை ஹை ப்ரெஷர்ல வரும். அதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு சிம்பிளா ஒரு டர்பைனை எது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இடையில ரொட்டேட் பண்ணீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இதுல இது another type, டிஸ்க் டைப். இது ஒரு பாயிண்ட்ல போய் டிஸ்க் கலெக்டர் is similar to the appearance of the satellite disk. Right, the mirror like reflector and the absorber at a particular focal point. போன முந்தின டைப் வந்து ஒரு லைன்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணுச்சு, இது ஒரு பாயிண்ட்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அடுத்தது இது டவர். இப்போ இது எப்படி அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் இதுதான் ஃபோக்கல் பாயிண்ட். மிரர் எல்லாத்தையும் கீழே வச்சிருக்கோம். நீங்க வந்து ஃபோக்கஸ் ஆகும்போது டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா it can go up to 400 degree. Right, next இதுல டெம்பரேச்சர் ரேஞ்ச் எல்லாம் பண்ணுவோம். இந்த பவர் டவர் வந்து 1000 degree, you can go up to 1000 degree. High pressure stream is generated to produce electricity. Next இது வந்து இப்ப நீங்க வாட்டர்ல குக் பண்றதா பண்ணிடலாம். பட் இப்போ ஆயில் ஃப்ரை பண்றீங்க இல்லையா, ஆயில் டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு, 250 300 அந்த ரேஞ்ச். அந்த மாதிரி ஃப்ரைங் ஐட்டம், அந்த மாதிரி அதே மாதிரி இந்த நான் வெஜிடேரியன் அந்த மாதிரி குக்கிங்கே இது வந்து பாரபாலிக் டிஸ்க் கான்சன்ட்ரேட்டிங் குக்கர். ரைட், டெம்பரேச்சர் எதுலையும் 400 வரைக்கும் போகலாம். ரைட், இது வந்து இந்த PT1000 தெர்மோமீட்டர்ன்றது அந்த டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ண முடியாது. சாதாரண லேப்ல நீங்க கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டர் 100 கிலோ இருக்கும். இது ஹை டெம்பரேச்சர் தெர்மோமீட்டர்ஸ். ரைட், நெக்ஸ்ட் சரி, அதாவது இது முந்தினது போங்க. இந்த இது இருக்கு இல்லையா, இதை அடுத்தது போங்க. இந்த அந்த முந்தின இதில் இருந்தது இந்த உள்ள இருக்கு, இந்த பில்டிங் உள்ள இருக்கு. இந்த ஃபோக்கஸ் பண்றது இந்த டிஸ்க் வந்து வெளியில, இது கிச்சன், இது இங்க வந்து இது ஃபோக்கல் உள்ள ஏரியா. ரைட், நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம அதில்
a solar steam cooker in Tirupati Tirumala Devasthanam. Tirupati போயிருக்கீங்களா? தேவஸ்தானத்தில் அவங்க வச்சுருக்காங்க. ரைட், அவங்களுடைய கிச்சனில் வந்து இந்த குக்கர் வச்சுருக்காங்க. நம்ம இங்கே மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து we used to go for evaluation of the system. Next. அதே அந்த மேலே அந்த முந்தின படத்தில் இருக்கிற குக்கர் தான் அதனுடைய அது எப்படி வந்து ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்ற டிசைன். நெக்ஸ்ட், இது வந்து கான்சன்ட்ரேட்டட் கலெக்டர். ரைட், அந்த டெம்பரேச்சருக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த இது பண்ணிக்கலாம். இது ஏரியா வந்து 16 மீட்டர் ஸ்கொயர் இதனுடைய ஏரியா. நெக்ஸ்ட், இதெல்லாம் இந்த பேரபாலிக் டிஸ்க் டைப் கலெக்டருடைய மாடல்ஸ். நெக்ஸ்ட், இது அந்த டெம்பரேச்சர் அப்போ போது இந்த பேப்பரை பேன் பண்ணுது. ரைட், நெக்ஸ்ட், this is another, இது ஆந்திர பிரதேசில் இருக்கு. Anantapur solar thermal power plant using parabolic lector 50 megawatts. இப்போ நம்ம தூத்துக்குடியில இருக்கு இல்லையா, தூத்துக்குடியில வந்து 3 யூனிட் 3 யூனிட் ஈச் 250 கிலோவாட். இது வந்து மெகாவாட். நெக்ஸ்ட், இது 125 மெகாவாட். இது ராஜஸ்தான். It is also in India. Next, this is in California 330 megawatt. அதாவது இது என்ன பிரின்சிபல் அப்படின்னா சன்லைட்டை ஹீட்டா கன்வெர்ட் பண்ணி அப்படியே யூஸ் பண்றது, எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ். ஓகே, and this is another system, power plant, right, in California, 120 megawatt power. டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது எல்லாமே வந்து ரிஃப்ளெக்டர்ஸ். இது எல்லாம் சன்லைட் பட்ட உடனே இங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த பாயிண்ட் 1000 டிகிரி வரைக்கும். நெக்ஸ்ட், இதுவும் அதே தான், கலிஃபோர்னியாவில் ஒரு பிளேஸ். நெக்ஸ்ட், சோலார் போட்டோவால்டிக். இது வந்து தேர்ட் பிரின்சிபல். அவர் சார் பேசுவார் அதிகமாக, நான் அளவாக சொல்லியிருக்கிறேன். போட்டோவால்டிக்ன்றது 3வது. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம், சன்லைட்டை ஹீட்டாக மட்டும் மாற்றி அதை யூஸ் பண்ணோம். சன்லைட் இன்டு ஹீட், அதை ஹீட்டை வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியாக ப்ரொடியூஸ். இந்த இதில் வந்து டைரக்டாக சன்லைட் இன்டு எலக்ட்ரிசிட்டி. நெக்ஸ்ட், இது சோலார் செல் சிம்பிளா. இது வந்து மெயினாக வந்து இட் இஸ் செமிகண்டக்டிங் மெட்டீரியல், மெயின்லி சிலிக்கான்ன்றது தான் வந்து சிலிக்கான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம். செமிகண்டக்டர் அப்படின்றது எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும் அந்த மெட்டீரியல்னா, உட்டு இருக்கு, உட்டு வந்து இன்சுலேட்டர், எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணாது. மெட்டல்ஸ்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுது. இது ரெண்டுக்கு இன்பிட்வீன் அந்த கண்டக்டிவிட்டி வந்து ரெண்டுக்கு இடையில இருந்துச்சுன்னா செமிகண்டக்டர். இப்போ இதில் வந்து லைட் உள்ளது, சன்லைட். இந்த இதில் இந்த சர்ஃபேஸில் பட்ட உடனே எலக்ட்ரான்ஸ் will be ejected out, right? அப்போ அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான், இந்த சர்க்யூட்டை க்ளோஸ் பண்ணோம்னா ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் நத்திங் பட் கரண்ட். இதுதான் சிம்பிள் பிரின்சிபல் ஆஃப் சோலார் செல். நெக்ஸ்ட், இது வந்து சோலார் சிமுலேட்டர். அதாவது சோலார் செல் லெபார்டரி ஸ்கேலில் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி டிசைன் பண்ணி அதை டெஸ்ட் பண்ணுறது, அதில் எவ்வளோ கரண்ட் வோல்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்றத சொல்லுவோம். அடுத்து, அதாவது நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து இப்போ ஒரு செல்லுன்றது 0.5 வோல்ட் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். நமக்கு அதிகமான கரண்ட் வோல்டேஜ் வேணும்னா we can go for many number of solar cells, அதாவது சோலார் பேனல். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஸ்ட்ரீட் லைட் எல்லா இடத்துலையுமே இப்போ சோலார் பேனல் வச்சுருக்காங்க. நெக்ஸ்ட், இது பிவி சிஸ்டம், சோலார் போட்டோவோல்டிக் சிஸ்டம் ரூப் டாப்லேயே வந்து வச்சு எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்.
பவர் பிளான்ட், சோலார் பவர் பிளான்ட், இது எல்லாமே வந்து போட்டோவோல்டிக் சோலார் செல் தான். நெக்ஸ்ட் இது வந்து ராஜஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சோலார் செல் யூஸ் பண்ணி கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பவர் பிளான்ட். இது வந்து இந்தியாவிலே வந்து லார்ஜஸ்ட் சோலார் பவர், நாட் ஓன்லி இந்தியா, வேர்ல்டுலேயே இந்த கெப்பாசிட்டி இருக்குல்ல 2700 மெகாவாட். இது வேர்ல்டுலேயுமே எங்கேயும் இல்லை. ராஜஸ்தானில் வந்து இப்போ இவங்க கவர்மெண்ட், மோடி கவர்மெண்ட் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட் சோலார் பவர் பிளான்ட். இது வந்து இட் இஸ் இன் கவுதி. இது வந்து 648 மெகாவாட் சோலார் பவர். இது எல்லாமே சோலார் பேனல்ஸ் வச்சு நீங்கள் அதை கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் எலக்ட்ரிசிட்டி. நீங்கள் அந்த கோல் பர்னிங் அதுக்கெல்லாம் போக வேண்டாம், இதில் நேரடியாக கிடைக்கும். இது வந்து சோலார் அண்ட் விண்டு டர்பைன் யூஸ் பண்ணியும் எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு சொன்னேன். ஒரு டர்பைனை ரொட்டேட் பண்ணுறோம். ரொட்டேட் பண்ணுறது டர்பைனை அது எந்த இதை வச்சு பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான். இப்போ விண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து விண்டு மில் பார்த்துருக்கீங்க, எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கு. அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த விண்ட் ஸ்பீடு கூடணும்னு ரொட்டேட் ஆகும். அதை மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு இடையில வச்சோன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி. விண்ட் அண்ட் சோலார் பிவி இது எல்லாமே இது ஆக்சுவலாக இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறது. இது வேர்ல்டு ஜிகாவாட். இது வந்து வேர்ல்டு டேட்டா. இது ஃபோர்காஸ்ட், ஃபியூச்சரில் எவ்வளோ வரும், எவ்வளோ வரைக்கும், எவ்வளோ ஜிகாவாட் வரைக்கும் நம்ம போகிறோம். நெக்ஸ்ட் இந்த சோலார் பிவி சிஸ்டம் அதனுடைய அட்வான்டேஜ் அந்த ஹைப்பர் பிளேஸ் வெயிட், லோ காஸ்ட், செலக்டிவ் கோட்டிங். லோ காஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது, இப்போ அது கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கு. செலக்டிவ் கோட்டிங், ஆன்டி ரிஃப்ளெக்டர், இதெல்லாம் வந்து அந்த ஆர்என்டி என்னெல்லாம் வந்து அதாவது ஹவு டு இப்போ எஃபிஷியன்சி ஆஃப் சோலார் செல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கொஞ்சம் நோயாக இருக்குது. அதை கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ண எஃபிஷியன்சி கூடும்போது நமக்கு காஸ்ட்டும் கொஞ்சம் குறையும். அதுக்கு திஸ் ஆர் ஆல் தி ஃபீல்டு, அதாவது ரிசர்ச் ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ரைட். நெக்ஸ்ட் இது வந்து இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி, அதாவது ரெனியூபிள் எனர்ஜி, நியூக்ளியர், அதே மாதிரி இந்த கோல், கேஸ், டீசல், இதில் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி, தெர்மல் எவ்வளோ நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் இந்தியாவில். ரைட். டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன் எவ்வளோ 2, 3, 4, 5 ரீஜனை பிரித்து எவ்வளோ பண்ணுறோம் அப்படின்ற டேட்டா. ரைட். நெக்ஸ்ட் ஓகே போங்க பேர் இது எல்லாமே வந்து அந்த டேட்டா தான். இப்போ இது இருக்குங்க. இப்போ இந்தியாவில் வந்து இப்போ 21 இது டேட்டா இன்னும் அப்டேட் பண்ணணும். தெர்மல் அதாவது வந்து தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன் இருக்கு இல்லையா, அதை வச்சுட்டு நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிசிட்டி எவ்வளவு 2,34,000 மெகாவாட். அதே தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 14,000 to 15,000 மெகாவாட் தான் நமக்கு டெய்லி எனர்ஜி டிமாண்ட். அது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். அதை வந்து கிட்டத்தட்ட தெர்மலை வச்சு தான் நம்ம 90% வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். இது இந்தியாவில், இது தமிழ்நாட்டில். அதே மாதிரி ஹைட்ரோ, இந்த லோயர் கேம்பில் இருக்கு இல்லையா, இங்கே ஹைட்ரோ வாட்டரை வந்து ஃப்ளோ பண்ணி அங்கே பார்த்தீங்கன்னா டர்பைன், அந்த டர்பைனை ரொட்டேட் பண்ணுவோம், எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம். இது வந்து ரெனியூபிள், அது இதான் வந்து சோலார். இது வந்து இது வரைக்கும் இந்தியாவில், இது தமிழ்நாட்டில் சோலார் அதிகமாக நம்ம பண்ணியிருக்கோம். இந்தியாவோட மற்ற ஸ்டேட்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம நம்பர் 1 தான் இருக்கும். இது நியூக்ளியர். டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா 3,83,000 வந்து தெர்மலில் தான் நம்ம இது டோட்டலில் 3,83,000 இந்த 2,34,000 வந்து இன்னும் தெர்மலில் தான் இருக்கணும். இந்த சுவிட்ச் ஓவர் ஆகணும். ஆனால் தான் வந்து we can protect our environment. Right? Solar energy is suitable for tropical region like India, Cell cities,
user-friendly and eco-friendly, right? I have another set of slides, but no need. Okay, enough? Enough.
ஒதுக்கி இல்லை என்ன சொல்லுங்க. I think that is a very interesting question. If you ask me, I'm already studying. There நிறைய வந்து ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு. அவர் சொல்ற மாதிரி சார் சொல்ற மாதிரி இப்போதைக்கு வந்து ஃபுல்லாக வெளியில் எதுவும் ரிவீல் ஆகலை. பட் டெஃபினெட்லி தட்ஸ் அ பிக் இஷ்யூ. இட்ஸ் அ கன்சர்ன். ஸோ அதனால தான் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபோட்டோவோல்டாக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் பேனல்ஸ்லாம் வந்து இட்ஸ் நாட் இன்சைட். ஸோ அதனால தான் அக்ரோவோல்டாக்ஸையும் சேர்த்து கொண்டு வரோம். ஸோ இட்ஸ் ரியலி குட் கொஸ்டின். தேங்க்யூ சார். அதே மாதிரி இப்போ இந்த சோலார் பேனல்ஸ்லாம் 20 இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு. 20 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அதை டிஸ்போஸ் பண்ணணும். வேஸ்ட் டிஸ்போசல் அது ஒரு மேனேஜ்மெண்ட். அது கொஞ்சம் நோ மோர் கொஸ்டின். தேங்க்ஸ் சொல்லி நிறைய கேட்க ஃப்ரெண்ட்லப்பா இந்த பக்கம் தைரியம் இருந்துச்சு. Dr. C.O.CONVENER. Sir, you have given a very nice lecture based on the demand of electricity in our state, Tamil Nadu, and also in India. The main source of electricity in India is the thermal power stations, which is based on the coal burning that produce the most pollutants. How to decrease the pollution effect that is mainly on the shifting to the renewable energy, which is free of cost from the sun. You were given the methods how to measure the solar radiations, pyrometers, bright sunshine recorders. Then he gave the basic principles for the solar water heater, evaporated collectors, solar air heaters, solar desalination systems, and the solar filters. Lastly, he gave the details about the concentrating collectors. From there, we will get the electricity also. In short, finally, he gave a small note about the photovoltaic systems. On a whole, his talk is very much interesting and thought-provoking. Thank you, sir. On behalf of the CPA College, conference hall committees, and all the participants, thanks. Thank you to all. Thank you, ma'am. Now it's time for the tea break. I would like to request all our guests and participants move towards the tea is waiting for outside. We are all gathered here at 12:05 p.m. Dear students, tea break 10 minutes எடுக்கலாம். டெக்னிக்கல் செஷன் வந்து ஆஃப்டர்நூனுக்கு மட்டும் இல்லைங்களா, அதை வந்து மார்னிங்கே சேர்த்து பண்ணிடலாம். லஞ்சுக்கு அப்புறம் வேலைக்கு மட்டும் வச்சு முடிக்கிற மாதிரி பிளான் இருக்குது. நீங்கள் பொங்கல் வேலைக்கு போகணும். ஆனால் டீ பிரேக் முடிச்சு ஏற்கனவே வந்தீங்கன்னா 2 செஷன் பண்ணிடலாம். மத்தியானம் வந்து லஞ்சுக்கு அப்புறம் ஒரு வேலைக்கு அதாவது டைம் எடுத்துக்காங்க சீக்கிரம் போகணும். தேங்க்யூ.
Now I would like to invite Subha ma'am, honor to Chief Guest Dr. Jainraj sir. फोटो फोटो Now I would like to welcome Mrs. A. Subbalakshmi ma'am, Assistant Professor of Physics, to introduce our chief guest. Good morning to all of the present here. First of all, I would like to thank to President, Vice President, Secretary and correspondents, convener and co-convener of these programs. It is my great pleasure to welcome our research person, Dr. M. Jayanthinath, Assistant Professor, Department of Material Science, Madurai Kamaraj University, Madurai. Introduction. Resource person, he did UG Physics in SBI College, Madurai in 1999 and PG Physics in Madurai Kamaraj University in 2001. Then PG by research at National University, Singapore in 2004. He did PhD in University of Oslo, Norway in 2008. He has completed CSIR NET. Postdoctoral research associate and industrial experience. He got postdoctoral fellow in 2008, Jerome University, French, and Raman Post doctoral fellow in 2014 in Michigan Technological University, USA, and also got postdoctoral fellow in 2019, University of Oslo, Norway. He also has membership in various organizations. Research publication, he has published more than 100 papers, UGC high list journals, and international and national journals. He produced about 10 PhD scholars under his guidance. His specialization in area in research, photovoltaic, thermoelectric, energy storage, nanoscience and nanotechnology, material science, semiconductor, physics and ag. The books, his books is published in various fields and funding agency from DST, the total amount of 32 lakhs. So his biodata is extra for more than 30 pages, so it is a short interest. No words to explain about him, the biodata is goes on. So now I hand over this section to Sir. Actually, let me thank the organizer for giving me this opportunity, and special thanks to Rajmohan for inviting me, and also the college for giving me this opportunity. And I think you have been, I think I need to talk in Tamil and English the next talk. You have been hearing about solar cell for the last 24 hours, and I'm going to continue, but maybe in a different form. So how I am going to put this is like so if you could, when you are leaving this session, if you know and the solar cell
then I think I have done my job. Okay, so ignore all these things, title and all, because I think my fellow colleague, the next person, may also address this similar topic. So, and before going into the details, I want to thank the contributors who has listed here, because without them, I think all the publications and my lengthy list of CV is not possible. So I really thank all the contributors. And now let's move on. I think, yeah, the solar cell way, yeah, the photovoltaic way. Any guess? It is a renewable source of energy. It is renewable sources. Reduced carbon dioxide. Is that the reason? We can receive the energy indirectly Easy available to face electricity. to face electricity crisis. So that was actually the main reason is population is increasing that drastically. And நம்மளோட தேவை எவ்வளோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி increase ஆகிட்டே போகுது. And we are really in big trouble. Because the main reason is the fossil fuels, which are the main source of electricity production. So as in the previous lecture, you might have noticed that coal, which is the real fossil fuel, and other electricity. Normally, I think the list, the statistics was very much impressive. We are very much utilizing the coal thermal-based energy systems. So that is the reason. And if you think about another type of system, that may be the renewable energy systems. So what are the renewable energy systems? Is it only photovoltaic? Wind energy. Wind energy. Hydroelectric. Tidal. Geothermal. So all this comes into the category of renewable energy sources. But why we are very much focused on photovoltaic? Yeah, photovoltaics are focused on because our nation has a really gifted one. Our Indian, if you look at the geological map, I think that's the perfect that we are getting all the energy that we need. And in in the sun energy, we have two different energies. One is heat and another one is light. So we can use both of them. But today, what I am going to have a look or give an overview of only based upon the light. Okay, solar cell is a new thing. Is it new? It has been really formed long back in the 18th century itself. But why now it is so much into all areas? Solar cells, solar energy, solar cells, but various reasons that you have mentioned. But first solar cell எதை பேஸ் பண்ணி இருந்தது? First பண்ண occupation electrolytic based. So electric cell and liquid based cell. அதில் வந்து electrode வச்சுட்டு they were trying to measure it, and with and without light they see some increase in the electricity. So that was the main, or that was the starting point. I think you can move the slide. Just go ahead. Please go. Yeah. See here. So light vechittu பண்ணிட்டு இருக்கும்போது they have also done some increase. That was the first kind of photovoltaic effect was found, and in 1887 it was again photoelectric effect was listed by X. Next. This chart is really a very nice chart made by Professor Martin Green. He is an Australian professor from University of New South Wales, and he is giving this chart every year in photovoltaic, progress in photovoltaics. And this has another type of solar cell in the world, another type of solar cell cell efficiency with respect to each and every year. So for example, we were mostly working on this crystalline silicon solar cell. Single crystal, and thin film based silicon crystal. All these are available here. And disaturate solar cells,
quantum dot based solar cell. In the chapter, even 21 and 22 is available now. So you can have a look at it, and you can see in this pink color that if you look at it, you can see the efficiencies up to like 50%. This is really possible, but it's very expensive type of solar cell which is made by gallium arsenide. And the gallium arsenide cells are very small, but it is made by concentrate. So mirrors in this are like parabolic. So that type of mirror is very essential to using in cancer. With that introduction, let me move on to the what are the different types of generations. But phone first generation, second generation. That's why solar cells generation solar cells. Yeah, different type of generation. Like I can brief it. So first generation solar cell is mostly made up of silicon. இப்போ நம்ம கமர்ஷியலாக அவைலபிள் இருக்குல்ல, இப்போ அது எல்லாமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் சோலார் செல், அது வந்து சிலிக்கன் பேஸ்ட் சோலார் செல்ஸ். அப்புறம் என்ன சார் செகண்ட் ஜெனரேஷன் ஃபார் அப்டேஷன் என்ன பிரச்சனை இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் சோலார் செல்ஸ்? எஃபிஷியன்சி. ஸோ அது மட்டும் தான் காஸ்ட் மட்டும் தான், காஸ்ட் எஃபிஷியன்சி தான். ஸோ தியரிட்டிக்கல் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா 49% தியரிட்டிக்கலாக நம்ம கேப்சர் பண்ணுறது எஃபிஷியன்ட்டாக. பட் அது வந்து பாசிபிள் இல்லை. அது வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பியூர் சிங்கிள் அதாவது மல்டி கிறிஸ்டல் இல்லாமல் சிங்கிள் கிறிஸ்டல் சோலார் செல் எடுத்தீங்கன்னா currently Samuel has demonstrated 26% can be possible. அதே சமயம் மல்டி கிறிஸ்டல் எடுத்தீங்கன்னா 17% is possible. பட் இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா சிங்கிள் பேண்ட் கேப். ஸோ நம்மளுடைய சோலார் ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்குல்ல, அதை வந்து ஃபுல்லாக கேப்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பேண்ட் கேப் வச்சு கேப்சர் பண்ண முடியாது. ஸோ தேட் இஸ் வேர் யூ நீட் டு கோ ஃபார் மல்டி ஸ்ட்ரக்சர் பேண்ட் கேப். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு என்ன பிரச்சனை? பேண்ட் சிங்கிள் பேண்ட் கேப். இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் டு கேப்சர் ஆல் த சன்லைட்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் யூ நீட் டு கீப் இன் மைண்ட். So that is the main reason why people were trying to capture all the lights coming photon from the solar radiations. So adanaal enna pannanga, they were trying to make thin films with multi junctions. So nariya layers. So appo yes sir, third generation idile enna sir prachana? Not only efficiency but also not cost. Enna prachana irundha indha mari junctions make பண்ணும்போது thermodynamical limits. What you have phonon into operations. Phonon தெரியும்ல, like heat oil. The thin film or the bulk irundha the heat dissipate ஆகும் possibly. But when you have a thin films irundha அதோட thickness வந்து very few nanometers. So in the electron hole pairs generate ஆகும்போது you also induce phonons. The phonons வரனால it really efficiency குறைஞ்சிருச்சு. In electron hole pairs recombinations நடந்தாலும், so you will have a problem with that. So that was the reason for limitations or why people were not using the second generation. So இதுக்கு அப்புறம் what happened was great scientist from Switzerland, he was the one who was delivering the third generation solar cells. In 1990s, I think he has proposed like a very simple method for using semiconductor material. Then he was demonstrating that it is possible with a very simple technology for doing a solar cells. But the real issue is stability. It's very cheap, and any layman can use it, as the first speaker today present that. So anyone can make it, but its stability and durability is not commercial or viable for commercial applications. So that is, but recently Japan has shown that it is possible for indoor facilities. So if you could use the facility inside or device which can be operated in indoor facilities, this could be viable. So that has demonstrated by some Japan company in the recent years. If you could move on to the slides. So I think I have listed out what are the different types of generations with the different types of materials. And the next
And here you can see, like when the you can, and this was the origin and the history of Dyson. Okay. இப்போ ஒரு ஐடியா கிடைச்சிச்சாங்க சோலார் செல்ஸில் எத்தனை ஜென்ரேஷன், 4th ஜென்ரேஷன் போயிட்டுருக்கு. ஈவன் நம்ம ரியலைஸ் பண்ணாமலே கமர்ஷியலைசேஷன் 3rd ஜென்ரேஷன் ஆகாமலே நம்ம 4th ஜென்ரேஷனுக்கு பீப்புள் ஆர் மூவிங். தட் இஸ் பேஸ்ட் அப்பான் வாட்டர் பவர்ஸ் அண்ட் அதர் சாலிட் பேஸ்ட் வெஹிக்கிள்ஸ். இப்போ ஒரு சோலார் செல் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கணும், எந்த கண்டிஷன்ஸ் இருந்தால் அதை வந்து நம்ம சோலார் செல்லை யூஸ் பண்ண முடியும். The best example of solar cell natural energy. Photo. So after அது வந்து ஆர்கானிக் பேஸ்ட். இப்போ நம்ம வந்து அது வந்து ரொம்ப கம்மியான ஒரு இதாக பண்ணிடும். பட் நம்ம டிவைஸ் பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு வேணும் என்ன க்ரைட்டீரியாவாக எடுத்துக்கிறது, ஒரு கண்டிஷன்ஸ் எடுக்கணும், என்ன மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியல்ஸ் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கணும், எதை கேப்சர் பண்ணணும், லைட் அப்சார்ப். ஏன்னா நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லைட்டை தான் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம். ஸோ எஃபிஷியண்ட்டாக இருந்தது, லைட்டை நிறைய கேப்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி குட். ஸோ அது மட்டும் போதும். கேப்சர் பண்ணுற லைட்டர் ஃபோட்டான் வந்து இட் ஷுட் பி எஃபிஷியன்ட்லி கன்வெர்ட் இன்டு எலக்ட்ரான் ஹோல் பேர்ஸாக. அது எப்போ நடக்கும்? ஜஸ்ட் ஒரு செமிகண்டக்டர் மெட்டீரியல் எடுத்துகிட்டு நடந்துருக்கோம். கேப் வேணும். இப்போ ஒரு செமிகண்டக்டர்ஸ் வந்து செமிகண்டக்டர் ஒரு கண்டக்டர்ஸ் செமிகண்டக்டர்ஸில் வந்து நத்திங் பண்ண இன்டர்ன்சிக் செமிகண்டக்டர் தான் நமக்கு தெரியும். இன்டர்ன்சிக் செமிகண்டக்டர் என்ன இருக்கும்? ஃபெர்மி லெவல் வில் பி இன் த சென்டர். பட் இப்போ இன்டர்ன்சிக் செமிகண்டக்டர் வந்து ஒரு நோ யூஸ். எனி டிவைஸ் பண்ணலாம், டிரான்சிஸ்டர்ஸ் பண்ணுறீங்க. டிரான்சிஸ்டர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் பிஎன் ஜங்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்ன வேணும்? என் டைப், பி டைப் வேணும். இது எப்படி பண்ணுறது? டோப்பிங். ஸோ டோப்பிங் கேன் பி டன். அந்த டோப் பண்ணனால என்ன நடக்கும்? 3 volts ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஜெனரேட் ஆகும். ஆனால் இப்போ நான் என்ன சொன்னேன், இன்டர்ன்சிக் வந்து ஃபெர்மி லெவல் இஸ் அலைன் இன் த மிடில் ஆஃப் தி பட் when you dope it, so for example if you dope n-type வச்சுக்கோங்க, n-typeனா என்ன பண்ணுவோம்? பாஸ்பரஸ் டோப் பண்ணுவோம். பாஸ்பரஸ் டோப் பண்ணிட்டு இந்த ஃபெர்மி லெவல் சென்டரில் இருக்கிறது எங்கே போயிடும்? க்ளோஸ் டு தி கண்டக்ஷன். இதே ஒரு பி டைப்பாக இருந்ததுன்னா the fermi level will come down. இது வந்து சிலிக்கன் பேஸ்ட் மெட்டீரியல். ஹை சென்சிடைஸ்ட் இதுக்கு சம்மந்தம் just to give an information. Silicon based material you can have this. When you make a junction, that is a band alignment and the band bending will happen, and there you can generate a depletion region. The depletion region the வரக்கூடிய sunlight பட்டா அதுதான் electron hole generate ஆகும். Then you can collect. So I am coming back to the basic design rules. So light easy absorb பண்ணா பத்தாது, electron hole pairs generate ஆகணும். அது generate ஆனது பத்தாது, it should separate. Then it should be able to transport the separated electron hole pairs. அப்பதான் வந்து நம்மளோட லைட் ஹோல் ஃபேன் ஹோல் ஏதாவது அவுட்புட் கொடுக்கும். இது வந்து எனி டைப் ஆஃப் சோலார் செல் இது கண்டிஷன்ஸ். இப்போ சிலிக்கன் பேஸ்ட் வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப சுத்தம். This is really very much suitable for silicon. But when people are talking about like TNSCST solar cells, அங்க வந்து components are very different. Can you move? Yeah, this is where the components. இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நார்மலாக வந்து I think பார்த்துருப்பீங்க டைட்டானியம் டை ஆக்சைடோ இல்லை வேறு சிங்க் ஆக்சைடோ இல்லை வேறு ஏதாவது மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் பேஸ்டு செமிகண்டக்டர்ஸ் தான். அண்ட் mostly people were telling about this is a wide band gap semiconductors, which is more or less 3.2 electron volts and very range. Yes, I was there for a city வச்சுட்டு நம்ம வந்து டிவைஸ் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணிக்கலாம். We need dye, we need electrolytes. Why we need to do all those things? Because வேற இருந்தால் நான் சொன்ன மாதிரி எலக்ட்ரான் ஹோல் பேர்ஸை செப்பரேட் பண்ணுறது வழி இல்லை. So and also the TEOD is not a very good
லைட் ஆப்ஷன் டியூ வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்கும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம், டை எனி டைப் ஆஃப் நார்மலி பீப்புள் வந்து ஹை எஃபிஷியண்டாக சொல்கிறது வந்து ருத்தீன் ஆர் மெட்டல் பேஸ்ட் டைஸ், ஆர்கானிக் டைஸ் ஆர் போர். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராசஸ் and they have explained how it is going to go. Now I can go into the details, but this will be useful for the details. Or you can have a look at it and you show the cells. So the end process நடக்குது அப்படின்னா இந்த ஒரு 4 different process அப்படிங்கிற process. அந்த process பார்த்தீங்கன்னா இது well known process and it can be combined with the flow of electrochemical cells. So this is more or less semiconducting material of TNO2, or you can, now people have been moved on to this perovskite use. Instead of titanium dioxide, people have been using strontium or zinc titanates, or based, all of them are based on titanium. And can you show some of the, this is something I am proposing. But the fabrication first generation solar cell, third generation solar cell, ரொம்ப drastic fabrication difference. Third generation solar cell just by labor and work is so seriously it can be done by any layer, because if you take a really transparent conducting oxide glass and then you make a paste of titanium dioxide or any wide band oxide, metal oxide materials which can be used for high-sensitive solar cells, and then you grind it as much as possible and then you coat it on that and then dry it at a certain temperature so that it can stick onto the transparent conducting glass, and then you soak it in the dye, liquid cholesterol, ethanol, solvent that you want to make that you can dip it for hours, and then you assemble it in a manner that I think you can have a look at it afterwards even, and then you can assemble the cell in such a way so that you can collect the raw device. ரொம்ப ஈஸியான ஒரு third generation solar cell, especially high-sensitive solar cells. And if you can go through it, can you so இப்போ இதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து absorption of sunlight by the dye molecules. Then the electrons are ejected to LUMO level from HOMO level of the dye molecules. And the excited electrons in the dye molecules are ejected. So என்ன நடக்குது அப்படின்னா, sunlight படுதா மட்டும் அப்படியே நமக்கு டையெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு அப்சார்ப் டையில் அப்சார்ப் பண்ணுறது. நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரான் எக்ஸைட் ஆகி அதை வந்து கண்டக்ஷன் பேண்ட் ஆஃப் த டைட்டேனியம் டயோக்சைடு. Then this will really move on, and then you can collect it from your other end of the electrodes. And the oxide molecules, the excite ஆகிறது வந்து அப்படியே இருக்காது, அது வந்து திருப்பி ஸோ ஒரிஜினல் ஸ்டேட் வரும். ஸோ அதனால தான் நம்ம அந்த எலக்ட்ரோலைட் யூஸ் பண்ணி அந்த ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் ப்ராசஸில் எக்ஸைட் ஹேப்பன் பண்ணும். ஸோ தட் மீன்ஸ் யூ கேன், and this is a chemical reactions in the dye-sensitized solar cells where you can splice it and extrude paste. Next please. So the architecture is substrate, photoanodes, proton sensitizers, electrolytes, counter electrodes. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது. So this is how we make this so kind of the area which is the active area which is almost around 1 centimeter by 1 centimeter, and the glass plate which is an FTO plate, and then they put titanium dioxide on top of it, and then this is choked with helium based
have a look at it, please feel free to look at it. And then, can you please move it. So I have illustrated how the each and every step has been. Now we have our own photographs. So first transfer and direct website. Sir, this is all material reason material choose FTO choose TNSCST is also a very good transparent website. Why not? Fluent doctor will really help in many aspects. Connectivity, optical transparency, effective work. TNSCST connectivity transparency. I2 transparency connectivity. So rendering compensate for material FTO. But FTO is a little bit expensive than the I2. And then you have a big plate and then connecting to small pieces like what you see here. And we can distribute. Dedicated tape. So what the area active area as I told you, can take the titanium oxide or zinc oxide another with the binder, suitable binder, and the material is put into you write it as much as possible, and then you coat it either the coating technique. I think there are several techniques. Spin coating, Dr. blade is shown here, and then you can go for screen. So these are the different techniques. So in the technique, the paste the next level, then we need to try it. So at certain temperature, we will process it, and then it can be used for dice. So next please. Next. Yeah. So for the die preparation, or die metal die, we have been making it as liquid, and then normally this is done in a block color box to avoid the exposure to the light. That's very essential so that your light will not degrade. And then we will have a very nice coating of or absorbed dye in your photo anode. So you want the whole part of the photo anode to whole part of the electrode ready. The other part of the electrode either by carbon or by platinum. So அதே FTO எடுத்துக்கிறீங்க கார்பன் போட் பண்ணலாம் கார்பன் வந்து நீங்கள் நிறைய விதமாக போட் பண்ணலாம் ஒரு பென்சில் எடுத்து just scrap it. I have some slides on that. Otherwise you can like a candle stick, you can put a top of the candle here, you can have a very nice carbon coating. So this is a couple of techniques that can be used for builders and number effective you can go for platinum. So platinum is very nice. But in the side electrode use on the side. First double side. அது ட்ரை வந்து வெட்டபுல்லாக இருக்காது. ஃபோட்டோ ஆனோட வந்து உங்களுக்கு போரஸ் நேச்சரான ஒரு டைட்டானியம் ஆக்சைடு போடுறது. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா போரஸிட்டியாக இருக்குது. நல்லா கேப்சர் பண்ணி வச்சுக்கோ. டை வந்து நம்ம துணி எடுத்துக்கணும்னா துணியில் மட்டும் தான் இருக்கும். துணி வந்து அது மாதிரி தான் கிளாஸில் அது மேலே வந்து டை மட்டும் இது டைட்டானியம் மட்டும் கோட் பண்ணியிருக்கோம். அது அந்த மிச்சம் நம்ம கலட்டி எடுக்கணும். ஆக்சுவலாக in case if you have residuals, you can use ethanol to wash it. Then, this is assemble point. So I think you can for this. And then if you see that we can the voltage or we can have an operation of small water that is possible. And then the cell solar simulator is used. Sun away we can have an electric instrument that can reflect the sun. So this is actually one sun simulator. Then we can measure if we expose it, then we can have an ideal PN junction or
ideal PN junction will be perfect square, but இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு we have because of the shunt and series resistance. ஒரு செல்ல வந்து கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு டைப் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. ஒன்று வந்து சீரிஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ், இது வந்து ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ அந்த இதுல இருந்து என்னென்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா you can have fill factor, photo conductance, efficiency, all those factors parameters can be measured from this. And you can see this is all elaborated with it. Some of the information regarding each and every aspects of the IV characteristics. Okay, I think I have a few more slides, but I don't want to. If you have any questions, but I would like to play a short video. That video will tell you about first generation solar cell, which is very effective. Chennai video. வேணாம். Is the largest energy research worldwide accuracy, electrons use of solar cell systems. To understand how solar cells work, we must look at the components of a solar cell. A solar cell is made out of really sophisticated lab, as you see. It demands such a very sophisticated lab. Otherwise, we are really very big trouble in getting the exact efficiency. So, but for license-based ones, we don't demand such a high. Any questions? Sir? I'm Dr. Kevin from American College. As you said, the multi-layer solar cell system was the third generation, second generation. So the third generation is light synthesis. So I have seen that in many of the videos from YouTube. It's like a tree. It's like a tree, solar tree. The biome, I think it's a biome. It will be rotating out of the place. So is it falls under the what generation? Maybe a second generation or third generation. And what is that? This is the real advancement after that. Because I have seen from morning, I have only seen that the panels, different panels of solar water heating, especially for water heating. And then this was I learned from long web. That's a real basic thing was I learned. I thought that it's a real advancement of this, or any other advancement is there for the solar devices. Leaf மாதிரி solar cell எல்லாம் வச்சு காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து டெக்கரேட்டிவ் பர்பஸ். நத்திங் வெரி மச் அட்வான்ஸ்மெண்ட் சொல்கிறது டெக்கரேட்டிவ் பர்பஸ். இன்டோரில் இப்போ நீங்கள் இப்போது அதுக்கு தவிர என்ன ரூஃப் டாப் பில்டிங்ஸில் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங் இன்டர்கிரேட்டட் ஃபோட்டோ டைப்ஸ் வந்துச்சு. இல்லைன்னா பேனல்ஸ் அப்போ அரேஞ்ச் பண்ணாங்க. நம்ம கிளாஸ் விண்டோஸ் இல்லை சார், அதுலேயே கோட் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஸ்மார்ட் விண்டோஸ். ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் அட்வான்ஸ்மெண்ட் தான் இப்போ ஹைலைட்ஸ் இல்லாமல். ஸோ ஹவு டு இன்டர்கிரேட் த எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் பில்டிங்ஸ்.
ஸோ என்னோட பில்டிங் வந்து செல்ஃப் சஃபிஷியண்டாக என்னோட பில்டிங்க்கு எலக்ட்ரிசிட்டி டிபெண்ட் பண்ணாமல் நானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நாட் இன் அவர் கண்ட்ரி yet as far as I know, but in other like US and European countries they are fully into this. It's the hot topic now. சார் அது போக நம்ம குரூப்பில் பார்க்குற மாதிரி ஒரு வாரா அல்லது செங்கல் மாதிரி I got an idea. I think it is perfectly correct because it is, as I said, it's a decorative purpose only. ஆனால் நீங்கள் செங்கலாகவே பண்ணிடலாம். பட் ஆனால் வந்து எப்படி அதை வந்து மவுண்ட் பண்ண போகிறீங்க? சார் சொன்ன மாதிரி இட் ஷுட் பி இன் த சாஃப்ட்வேர்ஸ் அண்ட் இட் கேனாட் பி லைக் பிளான்ஸ். அதுதான் உங்களுக்கு வந்து அந்த எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது. இட் ஷுட் பி ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நம்மளால் அதை பண்ண முடியும். எஸ் இட் இஸ் Thanks, sir. Thank you. Very simple and I really understand. Thank you. Really Thanks to hear. So what is the lifespan of license? So lifespan, it depends. It's not really. I think we have tested in our lab. It's not more than 10 days in the laboratory. But I think in Japan they have at least close to 1 month. They can regain just by injecting the alcohol and they can regenerate theirs. We have not tested more than 5 days. It's really intense. Do you have any? Any numbers? Near one approaching. Yeah. If not, I think I thank all of you for listening patiently. Thanks a lot. Thank you very much. It is my privilege to propose the vote of thanks on this occasion. And on behalf of the department faculty members from physics and chemistry and behalf of participants, extend a very hearty vote of thanks to research person Dr. Yam Jayantina for making excellent and valuable, wonderful presentation. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, ma'am. Now I invite Dr. G. Ramalingam, Assistant Professor, Department of Nanoscience and Technology, Alagappa University, Karaikudi. I welcome on the stage. Dear students, technical system take on the lunch one thing, please. அண்ணே Now I would like to invite Dr. P. Kavita, Assistant Professor of Chemistry, CPA College, to introduce our chief guest. Good afternoon to all present here. It gives me an immense pleasure to welcome you all in this special occasion. I, on behalf of conference team, wholeheartedly welcome our chief guest, Dr. G. Ramalingam sir. We are very fortunate to have you with us on this wonderful occasion as a chief guest, sir. He is currently working as an assistant professor and group leader, Quantum Materials Research Lab, Department of Nanoscience and Technology, Alagappa University, Karaikudi. He has completed his post-graduation and Master of Philosophy in Loyola College, Chennai. He has completed his PhD in University of Madras. Sir has 12 years of teaching and research experience.
His areas of specialization in research is quantum nanomaterials research, semiconductor nanomaterials for solar cells, and nano drug delivery system for anti-cancer treatments. He has published 75 research papers in national and international reputed journals. He has presented his research in 20 international and 30 national conferences. He authored 3 book chapters. He has received 1 crore 10 lakhs from DST Cell, AUR Startup Grant, MHRD, RUSA, etc. Sir has received many awards, including Young Scientist Fellowship from Tamil Nadu State Science and Technology, that is TNSCST 2019, and Innovative Scientific Research Technologist and Dedicated Academician Award also. He delivered 15 invited talks. He visited many countries such as Malaysia, Singapore, London, Portugal, South Africa, Russia, USA, Zambia, UAE, Chile for his research purpose. He also a member in IEEE Physics Today USA, International Nanoscience Community, Science and Engineering Institute, Life Member of Material Research Society, and Life Member of Indian Science Congress Association. He acted as editor of some journals and advisory committee member of some conferences. He is a local chapter coordinator of NEPTEN. His biodata also extended many pages. With this short introduction, I feel privileged to extend my warm welcome to you, sir. So, hi friends. So, your voice audible irukka? I think mic vena nenikiren. Illa mic vechikalama. Sir. So, very good afternoon. Maybe for time na தெரிஞ்சிக்கலாமா வாட்ச்ல? 1 o'clock. So, sharp at 1 o'clock. So, I will try to finish my small motivational talk, maybe 30 minutes, and maybe up to 5 or 10 minutes discussion. Okay? So, this deal is okay? Yes sir? இல்ல கொஞ்சம் பேர் தான் சொல்றீங்க. Okay, ஒரு சின்ன கேள்வி வச்சுக்குவோம். நான் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவேன். ப்ளூ பிளட், ரெட் பிளட் ரெண்டு வார்த்தை இருக்கு. ஓகே? ஸோ நான் ப்ளூ பிளட்னு சொன்னா நீங்க ரெட் பிளட்னு சொல்லணும். நான் ரெட் பிளட்னு சொன்னா ரெடியா இருக்கீங்களா? ப்ளூ பிளட், ரெட் பிளட், ஓகே தேங்க்ஸ். ஸோ எல்லாரும் எந்திரிச்சு நினைக்கிறேன். அண்ட் லாஸ்ட் கிளாஸ் lecture was very interesting. So without delaying of the other introduction, so let me go for our discussion. Okay. So the திருக்குறள் பத்தி நான் அதிகம் உங்களுக்கு சொல்ல தேவையில்லை. So you know very well, right? So the only thing is you should have an intention to have towards the goal of knowledge. So if you read more and more, and definitely will get lot of things what we read. More than that, we will get. So that is my small understanding, and of course you will all understand all these concepts, right? And so my research careers has explained Madam as very well. So in this connection, I would like to thank this Professor Rajmohan sir, Head Department of Physics, and his team, and various faculty members from the Department of Physics as well as the Chemistry. And also I thank the management of CPA. And first and foremost, I would like to thank all the participants for your patiently listening, maybe some 30 minutes, right? Okay, so I am from the University from Karthika. So if you are interested to go for higher education, maybe in MSc or PG or PhD at University, you are most welcome. Since we are in the southern part of Tamil Nadu, we are the number one, as we know that about our University. So there are many more. Right. So my research area, so we are doing various materials on quantum dot based solar cells. So initially we started quantum dot based solar cells, and of course Professor Steve Prasad will be there, Professor John Kennedy is there. They are my colleagues to very well know about my research area, this solar cell areas. And we are also doing for same quantum dots can be used for quantum LEDs, because these quantum dots start
illuminating the lights. Okay, so I will show you some of the videos or slides. So how nanoparticles can emit the light? நம்ம எல்லாரும் light production பண்றோம், electricity produce பண்றோம் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். Even nanoparticle also emits some kind of light. Okay, and same light, the light oda properties which we can also go for bioimaging applications. ஒரு bioimagingsல வந்து anti cancer oda images எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்க we can use this kind of nanoparticles. Okay. So if you have any questions, maybe at the end we will discuss, right? And same quantum dots also used for non-linear optical applications. நிறைய பேர் crystal growthல எல்லாம் work பண்ணிருக்கலாம். So அவங்க எல்லாமே வந்து இந்த crystal growthல we can have optical switchingல we can use the quantum dots. And after that we also started the 2D layer of materials. Two-dimensional materials is also useful for energy production. So these are the applications areas which I am just involved in this research area. And of course I would like to thank all my funding agency from the Government of India, various institutes. And also I thank this ICRTSC for the financial support, India and UK. And now let's go for the topics. So if you 1, 2, 3 சொன்னீங்கன்னா the screen open ஆகும். So யார் சொல்றது? எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோமா? Yes? 1. Okay, 3. சொல்றேன். Okay, thanks. Okay. So the screen உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? Candle, light, ஒளியும். So வாழ்க்கையில ஒளியும் ரெண்டுமே வேணும்னு நம்ம கேக்குறப்போ படம் தான பார்க்கறோம். Right? So nature also is giving light and the sound. And this is explain the concept of physics. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். Electromagnetics waves, right? So இப்போ நம்ம கண்ணால பார்க்கக்கூடியது இந்த electromagnetic wavesல visible spectrum சொல்லக்கூடிய ஒரு 300 to up to 900 nanometers குள்ள இருக்கிற கலர்ஸ் மட்டும் தான் நம்மால என்ன பண்ண முடியுது, பார்க்க முடியுது. அதுக்கு மேலேயும் இருக்கு, அதுக்கு கீழேயும் இருக்கு. There are many colors. Even also sound also the same. 200 லிருந்து 20000 ஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் நம்மால கேட்க முடியுது. ஆனா அதுக்கு மேலே இருக்கு, அது குறைச்சலாம இருக்கு. But we cannot listen it. Right? So electromagnetic spectrum throughout the entire solar spectrum is working. Right? So அந்த sunல இருந்து வரக்கூடிய எல்லா லைட்ஸ்மே நமக்கு வரக்கூடிய இந்த லைட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கேப்சர் பண்ண முடியும். இன்னைக்கு டெக்னாலஜில கேப்சர் பண்ணக்கூடிய டெக்னாலஜி எதுவுமே எதுக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 300 to 900 nanometers குள்ள இருக்கிற அந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், கேப்சர் பண்ண முடியும். ஒருவேளை beyond that நிறைய இருக்கலாம். அதை கேப்சர் பண்ணாலும் we can have tremendous changes in the solar cell or any kind of energy production or device etc. Okay, that is also possible. But however, as of now, our physics or chemistry whatever, so we are in this limit. We are only in this production. Right? And my topic is I'm just going to discuss about something about the quantum dot based sensitized solar cells. So previously Professor Jayagan sir has already detailedly explained about these quantum dot based solar cells. So இன்னைக்கு நம்ம டாபிக்ஸ்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா how nanomaterial is involved in making of the solar cells. Okay, nanomaterial வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், solar cells மேக் பண்ணலாம். அது எப்படின்றதா நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் சொல்ல போறேன். Okay, there are many things, பெரிய லிஸ்ட் இருக்கு. அத சின்ன ஒரு கிளிப்ஸ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு கொடுக்க போறேன். Okay, சரி. இது கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏன் அது கொடுக்கணும் அப்படின்றது எனக்கு ஒரு தாட் வந்தது. ஸோ அதில் எத்தனை பேர் பிஜி பண்ணுறீங்க, எம்எஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் ஆர் எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி எத்தனை பேர்? ஓகே, இந்த பக்கம் யாரும் இல்லையா? ஓகே ஃபைன். ஸோ யூ ஹேவ் சம் ஐடியா, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் சொல்கிற டாபிக்ஸ் நீங்கள் ஃபியூச்சரில் ஒருவேளை உங்களோட எம்எஸ்சி ப்ராஜெக்ட் கூட என்ன பண்ணலாம், இந்த சோலார் செல்க்கு ஏதாவது யூ கேன் கான்ட்ரிபியூட் ஈவன் இன் யுவர் எம்எஸ்சி ப்ராஜெக்ட். சிம்பிள் டெக்னிக்ஸ். ஓகே, அது என்னன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். And maybe if you are interested, you are most welcome for PhD or other ICTs. Okay. So the nanoscience எப்படி involve ஆகுது in making of quantum dot based solar cells. So அதை பற்றி ஒரு சின்ன introduction தான் நீங்க பார்க்க போறோம். So already we know that why not solar cells, that I am going to skip, and this is detailedly explained by the previous speaker. And this is the gentleman who created the crystals. They are the one of the pioneer in making of quantum dot based solar cells.
Then of course, what is the problem in solar cells? There are three triangles, simple, basic triangles I could say. One is the cost, right? The cost should be less. Ordinarily we know that the conventional, the complete solar cells, we know that. But that is also the cost, and depends on the efficiency is the matter. So last 1 days we are all discussing about efficiency, right? So that has to be so up to 40 to 50% people are able to achieve the silicon-based solar cells. That is the first generation solar cell you may be knowing. And there are other generation of solar cells. And other thing is lifetime and stability. So how long it will be stable? How long? Okay. The conventional solar cells it is ultimate. So அது அடிச்சிக்கிறதுக்கு இன்னொரு சோலார் செல் எதுவுமே இல்லை. ஸோ அதான் நம்ம வந்து சிலிக்கான் சோலார் செல்ஸ் பற்றி லாஸ்ட் ஒரு சூப்பரான வீடியோ காமிச்சோம் சார் இல்லையா? ஸோ இதையும் தாண்டி இன்னும் இந்த தேர்ட் ஜென்ரேஷன் ஃபோர்த் ஜென்ரேஷனில் இருக்கிற சோலார் செல்ஸை எப்படிலாம் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஸோ அதில் இருக்கிற மெயின் சேலஞ்சஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த 3 விஷயம் தான். ரைட். ஸோ இதை பற்றி உங்களுக்கு அதிகம் சொல்ல தேவையில்லை, தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரைட். ஸோ இப்போ நம்ம டாக் பண்ணுற இப்போ நம்ம பேச போகிறது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இண்டோர் சோலார் செல்ஸ். இண்டோர் சோலார் செல்னா இப்போ கன்வென்ஷனல் சோலார் செல்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும், பியூர் சிலிக்கான் பேஸ்டு சோலார் செல்ஸ், அமார்பஸ் பேஸ்டு சோலார் செல்ஸ் நம்ம கன்வென்ஷனல் நம்ம எல்லா பேட்டரிஸ்லாம் வீட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். பட் இப்போ நம்ம பேச போகிறது எல்லாமே இண்டோர் டைப் ஆஃப் சோலார் செல்ஸ். இண்டோருக்குள்ள வெளிச்சம் இல்லாத பகுதியில் நம்ம என்ன பண்ணலாம், சோலார் செல்லை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் என்னது, இந்த குவாண்டம் டாட் பேஸ்ட் சோலார் செல்ஸ். அண்ட் அப்கோர்ஸ் இதில் பெரிய அளவுக்கு எஃபிஷியன்சி கொண்டு வர முடியாதனாலும் ஓரளவுக்கு என்ன பண்ணலாம், we can able to achieve for small purposes. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் செல்ஃபோன் சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா 3 mW பவர் போதுமான இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம், we can use it for this kind of solar cells. Okay. And there are many applications. நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா, செல்ஃபோனை சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஈவன் நம்மளோட ஷர்ட்லேயே கூட என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம செல்ஃபோன் வெளியே சார்ஜ் தீர்ந்து போகுது, எங்கேயோ இடத்துல போகிறோம், ஈவன் ஷர்ட்ல என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த கைண்ட் ஆஃப் சோலார் செல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ஒர்க் பண்ணி கொண்டு வராங்க. ஓகே, ஸோ இன் தட் வே இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அண்ட் இப்போ நம்ம இமாலய பிரதேசத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கேயும் வந்து நம்ம சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. ஸோ தே நீட் கைண்ட் ஆஃப் வார்மிங் இல்லையா? வார்மிங் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, ஸோ தே யூஸ் கைண்ட் ஆஃப் பயோவேரபிள் கைண்ட் ஆஃப் டிவைசஸ். ஸோ அதை ஃப்ளக்சுவேட் பண்ணும்போது இட் கேன் ப்ரொடியூஸ் தட் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஹீட் ஆர் சம்டைம்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கும் we have three type of solar cells, different applications. Okay, so தமிழ்நாட்டில் ஒரு சின்ன ஊர் இருக்கு, அந்த ஊரில் 100% சோலார் செல் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, அந்த ஊரோட சிறப்புகள் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு தமிழ்நாட்டுக்குள்ள. ஸோ அந்த ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா 100% சோலார் செல்ஸ், வில்லேஜ் இஸ் ஹேவிங் நோ டொபாக்கோ நோ ஆல்கஹால், ஒரு வில்லேஜ் இருக்கு தமிழ்நாட்டுக்குள்ள. நீங்க நம்ம ஊரில் அதை பற்றி நம்ம பேச தேவையில்லை, ரைட்? அண்ட் செகண்ட் திங், there are more than 90 communities and various screen off ஆயிடுச்சு, லேப்டாப் ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க சும்மா அவ்வளோதான். So power is needed. Okay, தமிழ்நாட்டுக்குள்ள ஒரு ஊர் இருக்கு, 100% சோலார் செல்ல இயங்கக்கூடிய ஒரு வில்லேஜ் and more than 19 communities together. நம்ம ஊர்ல 1 or 2 communities தான் ஒரு ஊருக்குள்ள இருக்கும். 90 வகையான communities ஒரே இடத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அந்த ஊர் வேறவே இல்ல, புதுக்கோட்டை டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வெயிவெளி சாலை அப்படின்னு ஒரு கிராமம் இருக்கு. ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் நிறைய கூகுளில், யூடியூப்ல, ஃபேஸ்புக்கில் எங்கே சர்ச் பண்ணாலும் யூ வில் கெட் இட். ஓகே, ஸோ சித்தன்ன வாசல்
முதல்ல தமிழர்களோட குடைவரை கோயில்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடம் வந்து புதுக்கோட்டையில் சித்தன்னவாசல். இந்த சித்தன்னவாசல் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கிராமம் தான் இந்த கிராமம். ஸோ இந்த கிராமம் அண்மையில நான் விசிட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சது. ஸோ தட் ஐ அம் ஷேரிங் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இப்போ எனர்ஜி, பேட்டரி, சோலார் செல்ஸ் எக்ஸெட்ரா நிறைய பேசிட்டு இருக்கோம். இதில் ரீசெண்டாக என்னென்ன சார் நடந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு 3 விஷயத்தை குறிப்பாக சொல்லலாம். ஸோ ஒன் இஸ் தி பெட்ரோல். ஆல்ரெடி வி நோ தட் பெட்ரோல் அதோட காஸ்ட் என்னன்றது தெரியும். அப்போ ஆல்மோஸ்ட் பெட்ரோல் இஸ் கோயிங் டு பி நோ மோர் இல்லையா. பெட்ரோலே நிறைய கிடைக்கிறது இல்லை, காஸ்ட் வந்து அதிகமாகிட்டு இருக்கு. ஸோ அதோட யூசேஜ் அதிகமாக இருந்தாலும் பட் அவைலபிலிட்டி இஸ் லெஸ். ஸோ தட் இஸ் த பிக் ப்ராப்ளம். அண்ட் இது ஓவர் கம் பண்ணுறது என்ன பண்ணுறாங்க, வி ஹேவ் ஆல்டர்னேட் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ். இப்போ டெஸ்லா கார் அதெல்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. பேட்டரி வெஹிக்கிள்ஸ், பேட்டரியில் நம்ம என்ன பண்ணலாம், காரை வந்து ஸ்டாப் எனர்ஜி பேட்டரிஸ். அண்ட் அதுக்கும் அப்பாற்பட்டது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைட்ரஜன். சார் தண்ணியை வச்சு நம்ம எனர்ஜியை ஜென்ரேட் பண்ண முடியுமா? எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியிலலாம் இருக்கு தெரியும் இல்லையா, எலக்ட்ரோலைசிஸ், ரைட்? ஸோ அந்த எலக்ட்ரோலைசிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஹைட்ரஜன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தட் ஹைட்ரஜன் கேன் பி யூஸ்ட் அஸ் எ ஃபியூல். அண்ட் ரீசெண்டாக வந்து இந்த நார்வே அந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்லாம் ஸோ இட் இஸ் நவ் இன் ரன்னிங் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பேஸ்ட் பஸ். ஓகே, in India also having the huge number of plants. Maybe in upcoming years we might be knowing about hydrogen based vehicles will come. So already for electricity is having a large number of problems. And this quantum dot based solar cells, nano type of solar cells make பண்றதுல ஒரு 4 different problems இருக்கு. One is பாத்தீங்க அப்படின்னா photon loss. So நிறைய sunlight உள்ள வந்துட்டு தான் இருக்கு. அது நம்ம அந்த photons ஓட loss வந்து அதிகமா இருக்கும்போது என்ன பண்ண முடியாது, we cannot get the maximum efficiency. And other problem is the exciton loss. Okay, the electron hole pair combinations la the exciton loss adhigama irukku, so that we cannot get for the maximum output of the solar cell. And other thing is charge carrier loss. So idile pathinga appadina due to there are various reasons. Molecules traps nadakala, recombinations nadakala, poor mobility, large interface, there are many problems, so that we could not get the maximum efficiency. 100% solar cell ஏன் எடுக்க முடியல நம்மளால? ஸோ அதுக்குன்னா இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்காது. அதுமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெபிலிட்டி. ஈவன் பெரோஸ்கைட் சோலார் செல் இஸ் ஹேவிங் மோர் எஃபிஷியன்சி, மேபி 20, 30, 40 அந்த மாதிரி நிறைய எஃபிஷியன்சி கிடைக்குது. பட் அதோட ஸ்டெபிலிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாங் டைம்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இன் தட் வே ஈவன் எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்கும் கிடைக்கும். ஸோ தேர் ஆர் மெனி சேலஞ்சஸ். ஸோ ஹவு டு ஒர்க் ஆன் தீஸ் சேலஞ்சஸ்? ஓகே, ஸோ ஃபார் தட் people are also doing a research on the use of nanomaterials. So using nanomaterials we can able to prepare kind of solar cells. And of course in the solar cell எப்படி பண்ணோம் அப்படின்றதுக்கு there are many different procedures. Just quickly go through. Professor R.A. Jayagan sir already discussed about the preparation. ஒரு ஸ்லைட் நான் முடிச்சுக்கிறேன். So FTO glasses or ITO glasses நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்குள்ள steam layer நம்ம can use for TaO2. Because this is a small idea we started in our laboratory. It's already derived one. It's nothing new. That's why we are and then TaO2 nano rods. அதுக்குள்ள என்ன பண்ணிடணும், ஒரு quantum rods கோட் பண்ணிருக்கோம். And then we'll have a kind of electrolytes, A709 electrolytes use பண்ணலாம். And then the space here and followed by counter electrodes has been used for the platinum. And then after that the FTO classes. Okay, so இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன காம்பினேஷன்ஸ் நம்ம மேக் பண்ணோம் அப்படின்னா then we'll have a small scale size of quantum dots based solar cells. So இந்த மாதிரியான solar cells நம்ம வந்து மேக் பண்ண முடியும். Of course there is a protocols. இது எப்படிலாம் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு சின்ன protocols. I think this may be useful for if you want to do for maybe your MSc project or PhD project whatever. Okay, so அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு இந்த protocols நிச்சயமா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். So if you want then I will send to the organization to PPT. Okay, so the PPT I will send for you want to let us sketch. And this preparation you might be knowing about the previous speaker. So I am just skipping off this. And there are a lot of procedures to make this. And recently the solar paint. Okay, just we have some electrodes, and in that we can have a kind of nanomaterials as a coating. Okay, so that will be as good efficiency. That will be capable only for the indoor space. Okay, indoor la mattum dhaan enna panna mudiyum. Indha mari vishayங்கள் நம்ம பயன்படுத்தணும். Of course எப்படி ஒரு க்ளீன் பண்றாங்க, எப்படி ட்ரை பண்றாங்க, there are different procedures. Okay, so the procedure எல்லாமே I will send as
Okay. And what about the quantum dots? Okay. So quantum dots I'm just giving a small video, a small slides about understanding of the nano. Okay. Okay. இந்த படத்தை வாட்ச் பண்ணுங்க, இதுல சில கேள்விகள் கேட்கப்படும். Okay. Right? So 10 cm, 1 cm நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்? Okay, 100 micrometers. Okay, இப்போ 1 meter நம்ம பார்த்தது 100 meter இருக்கா? Is both images are same? Same நினைக்கிறீங்களா? சரி. Let's see. 10 micrometer என்னாச்சு? Or 1 micrometers. Okay, இப்போ நம்ம 10 micrometer இருக்கோம். Just see in 1 meter. Okay, so we will got we can see, right? Like theory. And we just see in 100 nanometers, and obviously in 1 micrometers we just see this, the sensor part of the insects, and the sensor part of the regular 1 micrometer. 100 nanometers lo parunga, adu innoru deep. Okay, 10 nanometer enna parunga. Okay, at the level of 10 nanometers, right? Atoms எல்லாமே என்ன சைஸ்ல இருக்கு? Less than 10 nanometers, almost 1 atoms, Armstrong unit, 10⁻⁻10 சொல்றோம் இல்லையா? இந்த 1 nanometer அடுத்து என்ன ஸ்கேல் இருக்கும்? 10⁻⁻10, இது 10⁻⁻9 இல்லையா? Almost, so which is almost we can see in atoms. இல்லையா? nanotechnology என்ன பார்ப்போம்? Atoms. இந்த atom-ஓட manipulation, atom புதுசா உருவாக்குறதுல atom-ஓட manipulations நம்ம பார்க்கறது மூலமா என்ன பண்ணலாம்? We can have different applications using your nanomaterials. Okay, so different properties, different efficiency, etc. Everything will be changes. Once if you are making or reassembling or modifying something, okay, so that is the manipulation is called the nanotechnology. Okay, and quantum dots ஓட என்ன ஸ்பெஷல், ஏன் வந்து அந்த சோலார் செல்லை நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சாரி சொல்லியிருக்காரு அப்படி டை மாலிகூல்ஸ். ஓகே, இட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ டை. அப்போ அந்த டை என்ன பண்ணுவோம்? அப்சர்வ் பண்ணுவோம். அந்த அப்சர்வ் பண்ணதை எமிட் பண்ணணும். ஓகே, அதை எமிட் பண்ணுறது தான் we have a device applications. ஓகே, ஸோ ஃப்ரம் தட் quantum dot based solar cell is ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த யூவி லைட்டை பாஸ் பண்ணும்போது we have a different colors. ஸோ different colors have different properties. different properties ஏன் different properties கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட சைஸ் வந்து என்ன ஆகுது? சேஞ்சஸ் ஆகுது. பாருங்க, சைஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்குது, ரேடியஸ் ரொம்ப கம்மி. அப்போ என்ன ஆகுது? நிறைய நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன பண்ண முடியும்? அசெம்பிள் பண்ண முடியும், அக்குமுலேட் பண்ண முடியும். ஸோ தட்ஸ் வை the nanomaterial have large surface area. ஸோ அதோட கொட்டேஷன் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா there is a plenty of room at the bottom. ஸோ நம்ம இருக்கிற ஒரு ரூம் தான், ஆனால் இந்த ரூம்ல ஒரு சின்ன தரையில் ஒரு சின்ன பார்ட் எடுத்துங்க அப்படின்னா அதுல நூற்றுக்கணக்கான ரூம்ஸ் இருக்கு, ஆயிரக்கணக்கான ரூம்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. How this is possible? That is the concept of this surface to volume ratio. Okay, so there the nanomaterial is placed. So இந்த மாதிரி nanomaterial நம்ம என்ன பண்ணலாம்? Solar cell fabricatorல யூஸ் பண்ணாலும் it is a ideas or it is the research to develop to get more efficiency of the solar cells. Okay, there are many applications. So இதெல்லாம் அப்படியே நான் just skip பண்ணிக்கிறேன். Why quantum dot based solar cell பாத்தீங்கன்னா there are many things: transparency and environmental friendly, then power generation high, color is limited. So இப்போ ரீசெண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா quantum dot based solar cells என்ன பண்ணிட்டாங்க? Flexible type of solar cells. Even நம்ம solar cell ஓட main problem என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா it occupies more spaces. நம்மால ஏன் வந்து solar cell, silicon solar cell இருந்தாலும் நம்மால ஏன் தண்ணீரை பெற முடியல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it occupies space. நிறைய இடம் தேவைப்படுது. So அந்த இடத்துல துடைக்கிறதுக்கு என்ன பண்றாங்க? So we need to go for this kind of different ideas. Paper type of solar cell. இன்னொரு 5 to 10, இன்னொரு 5 to 10 yearsல பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற பேட்டரிஸ், லேப்டாப்ஸ், கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாமே in terms of paper. நீங்க பேப்பர்ல மடிச்சு வச்சுட்டு போன லேப்டாப். So that kind of technology is going to come. Okay, that is the help of the nanotechnology. Similarly, solar cells. Solar cell என்ன பண்றாங்க? Flexible type of solar cells. So flexible, நீங்க இந்த ஸ்கிரீன் மாதிரி அப்படி என்ன பண்ணிக்கலாம்? தொங்க விட்டுக்கலாம். So for that quantum dot based solar cells நிறைய யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Indoor applications this will be very most viable. So there are some many physics concepts. So இதோட லிமிட்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா up to 14% efficiency தான் quantum dots-ல எடுக்க முடியும். Not like perovskite solar cell or other silicon based solar cells. But
perovskite solar cell என்னன்னா it is limited, so stability அதிகமா கிடையாது. But quantum dot based solar cell பாத்தீங்க அப்படின்னா more than 2 years or 3 years it can able to works. Okay, அது வரைக்கும் அது stability நல்லா இருக்கு. இப்போ recent research வருது. Maybe they improve பண்றதா என்ன பண்றாங்க? நிறைய research போயிட்டு. But however the efficiency is limited. So அதை improve பண்றதுக்கு if we have new ideas, new techniques, new physics or new chemistry, it's still okay. So this is already you know that how to calculate the solar cell efficiency of it. So கடைசியா சொல்லி I will come to this maybe 10 minutes இருக்கு முடிச்சுக்கலாம். Okay, right. So the solar cell break பண்றதுல ஒரு different problems இருக்கு. அந்த problems எப்படி நம்ம overcome பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ideas தான். Okay. So first thing quantum dot sensitizer. நம்ம யூஸ் பண்ற quantum dots என்ன மாதிரியா இருக்கணும்? Okay, என்ன ப்ராப்பர்ட்டீஸ்ல இருக்கணும்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா so high conductivity potential இருக்கணும் and wide absorption range. So எல்லா கலர்ஸும் என்ன பண்ணணும்? அதை அப்சார்ப் பண்ற மாதிரியான ஒரு quantum dots இருந்தா சோலார் செல்லுக்கு பெட்டரா இருக்கும். அடுத்து photo anodes. இப்போ DAO2 வந்து photo anodes யூஸ் பண்ணாங்க இல்லையா சார் சொல்லியிருந்தாரு பாத்தீங்களா? So அந்த DAO2 ஓட ப்ராப்பர்ட்டீஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா so improve quantum dot loading, enhancing the light scattering, accelerating of electrons transparency. So நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் அது உருவாக்க முடியாதா இருக்கும். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா quantum dot deposition. So அதிகமான deposition என்ன பண்ணும் தேவைப்படுது. And then interfacial passivation. Interfacial passivation means it is a surface charge recognition. நம்ம கோட் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஓட என்ன பண்ணணும் இன்டராக்ட் ஆகும். ஓகே, அந்த இன்டராக்ஷன்ஸ் பிரச்சனையானாலும் we cannot get good output. And other things counter electrodes. So counter electrodes நம்ம யூஸ் பண்றது பாத்தீங்க அப்படினா platinums mostly யூஸ் பண்ணுவாங்க. But platinum உங்களுக்கு தெரியும் தங்கத்தை விட விலை அதிகம் இல்லையா? So the alternative அது இருந்துச்சு அப்படினா it is better. ஓகே, அப்போ அந்த எலக்ட்ரோட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டீஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹை கேட்டலிட்டிக் ஆக்டிவிட்டிஸா இருக்கும். ஓகே, so catalytic activity உங்களுக்கு தெரியும். And other things high conductive nature and excellent corrosion resistance இருக்கும். So அப்படி ஒரு counter electrodes இருந்துச்சுன்னா better. Of course platinum have all these properties. Platinum வந்து is a good catalyst, right? So அதுக்கு alternative எது கண்டுபிடிச்சிக்க அப்படின்னா better because platinum is fast. Okay. And other thing is redox electrolytes. So அதுக்குள்ள யூஸ் பண்ற அந்த electrolytes இருக்கு இல்லையா? So அந்த electrolytes should have high solubility and high ionic mobility and fast electron transfer kinetics இருக்கணும். Okay. So அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா we can have a better idea to make a quantum dot based. So இப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து engineering பண்றாங்க அப்படின்றது there are many process. So just ஒரு quickly ஒரு overview நம்ம பண்ணிடலாம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா design and optimization of quantum dots. Quantum dots optimize பண்றது there are different engineering mechanisms. So அதுல நிறைய பாத்தீங்க அப்படின்னா ligand exchange பண்றாங்க, epitaxial growth, core and shell materials அந்த மாதிரி மாத்தி பண்றது, and then alloys, dopings and co-sensitizer etc. There are many different physics and chemistry will be involved to make this quantum dot sensitizer as a good one. Okay, இதுல என்னெல்லாம் பண்ணிருக்காங்க அப்படி பாத்தீங்கன்னா there are many sensitizer are used, cadmium and other things, but of course cadmium is toxic. Okay, as alternative வேற இருந்துச்சு அப்படின்னா it is better. So அதுல பாத்தீங்கன்னா lithiums அதெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க and germanium silicons. So all these there are materials and which is having for high solar efficiency. So 9.46 இதுல பாத்தீங்கன்னா least கொஞ்சமா இருக்கு. And there are other combinations, different combinations of materials can be joined together the preparation of nanomaterials, and that can be made it as a device fabrication, and we can have the improvement of the efficiency can be improved with the help of different type of nanomaterials. Of course இந்த மாதிரி nanomaterials எல்லாம் we can have in laboratories. நம்ம சிம்பிளா ஒரு ஸ்டிரர் பீக்கர் இருந்தாலே என்ன பண்ணலாம், நம்ம லேப்ல இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, அதை வச்சு என்ன பண்ணலாம், சோலார் செல் எஃபிஷியன்சியை டெஸ்ட் பண்ணலாம். அப்போது சோலார் செல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு we need a solar simulator and other things. Okay, if you have any other conductivity measurements, we can also go for maybe in BSc project or MS project. So other things, photo anodes, there are different type of photo anodes and there are different chemistry will be there. Okay, so I'm just keeping up all those things. There are different methods and I'm just showing about what in our laboratory what we are doing. Okay, so இந்த லேப்ல நாங்க என்ன பண்றோம் அப்படிங்கறத ஜஸ்ட் ஒரு கிளாஸ் மட்டும் தரேன். இது மட்டும் நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன்.
redox electrolytes. So electrolytes is one of the important things while making of solar cells. அதாவது இல்ல 6 stages இருக்கு. நான் பார்த்தேன் இல்லையா, ஒரு 6 டைப்ஸ் இருக்கு. இந்த 6 டைப்ல ஏதாவது ஒரு டைப் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், you can do for MSc or PG projects. ஓகே, ஏதாவது ஒரு போட்டோ அனாலிசிஸ் மட்டும் பண்ணலாம், அல்லது குவாண்டம் டச் சென்சிடைசேஷன் மட்டும் பண்ணலாம், அல்லது இந்த எலக்ட்ரோலைட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க பாத்தீங்களா, இந்த எலக்ட்ரோலைட்ஸ் பண்றதுமே they have a very good PhD. ஓகே, அதுலயே என்ன பண்றாங்க, பெரிய அளவுக்கு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த 6 ஸ்டேஜ்ல ஏதாச்சும் ஒரு சேலஞ்சஸை நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி you can do for research. ஓகே, அண்ட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபரெண்ட் டைப் ஆஃப் electrolytes இருக்கு. ஸோ ஒன் இஸ் ஃபார் லிக்விட் டைப் அண்ட் சாலிட் ஸ்டேட். பிகாஸ் லிக்விட் ஸ்டேட்ல வந்து ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமா இருக்க மாட்டேங்குது. ஸோ சாலிட் will be very good. ஓகே, அது ஸ்டிக் என்ன பண்ணுவோம், தம்மு மாதிரி போட்டு கொட்டி வச்சிடலாம். ஒரு பி டைப் என் டைப் ஆர் போட்டானட்ஸ் கேத்தோனட்ஸ் அதுக்குள்ள என்ன பண்ணலாம், ஒரு எலக்ட்ரோலைட்ஸ் நம்ம போட் பண்ணோம் அப்படின்னா it will become for a long time. Okay, so this will be good, and there are many research which is going on this area. Okay, so இப்போ நாங்க include research laboratory. So what we do, okay, அது மட்டும் ஒரு சின்ன கிளிப்பிங் முடிச்சுட்டு we'll wind up. So we have TiO2 nano rods as the photo anodes, and then apart from that we synthesize the cadmium selenide as a basics. Okay, first 4 years back la start பண்ணும்போது இந்த research. Okay, இத பாத்தீங்க அப்படின்னா it is like a different process. So we have autoclaves. So the autoclave நம்ம FTO glass இருக்குல்லையா, so அந்த glass வச்சுட்டு we'll have titanium isopropoxide materials. There are some chemistry will be there. Okay, சின்ன பார்மா இருக்கு. So அந்த பார்மா மேக் பண்ணி சொல்யூஷனை மேக் பண்ணி autoclave டெக்னிக் பண்ணி different temperaturesல நம்ம பண்ணும்போது we have a different morphological process. Okay, so different morphologyல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், efficiency improve பண்ணிருக்கோம். அதை எப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். Okay, so இது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டைப் ஆஃப் நானோ ராட்ஸ் மாதிரி தெரியுதா உங்களுக்கு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நானோ ராட்ஸ். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுவும் சேம் கைண்ட் ஆஃப் நானோ ராட்ஸ், கொஞ்சம் பிரான்ச்சா இருக்கு. அண்ட் தென் அதர் திங்ஸ் டைப்ஸ் இருக்கு. சோ வாட் ஆர் publish some kind of
research articles. Okay. And similarly, we'll have different type of quantum dots to be able to prepare. And the other materials na panna அப்படிங்கிறது ஒரு it's all about the chemistry only. Okay. So with this help, we can have different kind of solar cells and different morphology we can have. Okay. So different morphology of different solar emissions. Okay. And similarly, நான் சொன்ன மாதிரி இதே quantum dots என்ன பண்ணலாம்? ஒரு anti cancer drug treatment பண்றதுலயும் we can use this. Okay. Different applications can be. And the titanium based MOS nanomaterials. So here வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா titanium based nanomaterials with the help of some bio components. So pyridine சொல்றோம் இல்லையா? pyridine வந்து extractor வச்சு we can develop kind of nanomaterials. So வாழையோட extractor இல்லையா? So இதை வச்சு நம்ம MOS nanoparticles prepare பண்ணிருக்கோம். So அந்த MOS nanoparticle transmission and microscope release இருக்கு. And this is also can be used for supercapacitor applications. So supercapacitor energy save பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? We can use this. Okay. And the efficiency is something about 3.3 is slightly improved. And part of the work has been published in the Nature Scientific. This is part of the works. So almost part of the photocatalytic actions நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம். So ஒரே materials different applications useful ஆனதா என்னோட views. Okay. And இப்போ ரீசெண்டா பார்த்தீங்க அப்படின்னா MOS nano flowers. So type of nano flowers என்ன பண்ணலாம்? மேக் பண்ண முடியும் with help of nano assembly. So there we improve this power conversion efficiency. This so the power conversion up to maximum 6.78. So in lab up to 6 to 7% we could able to reach. Okay. So finally, so இதெல்லாம் பத்தாது. கடைசியா நம்ம எங்க போறோம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா the large scale fabrications. Okay. So அது போனா மட்டும்தான் quantum dot based solar cellsல we can have for day to day life applications. Okay. இதுக்கு முன்னாடி நான் காமிச்சது எல்லாமே laboratory purpose and future. So we need to go for large kind of applications. Of course, there are many things available in the market. So there is a video. Okay. So it's all fine. Sir, ரெண்டு நாளா பேசுனீங்க சோலார் செல் என்னென்னமோ பேசுனீங்க ரைட். ஓகே. எங்க வீட்டுக்கு சோலார் பேனல் கிடைக்குமா? அதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா சொல்லுங்க. இந்த கேள்வி எல்லாருக்கும் வருதா? சார் எங்க வீட்டுக்கு சோலார் பேனல் வேணும் சார், என்ன பண்ணலாம் சார்? அது கண்டிப்பா ஐடியாஸ் இருக்கு. ஆமா. ஸோ அதெல்லாம் சொல்ல வரேன். ஸோ அதுதான் சொல்ல வரேன். அது எப்படி எங்க அணுகுனா எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்றத பத்தி தான் ஒரு சின்ன கிளிப்போட செஷன் நம்ம முடிச்சுக்கலாம். ஸோ ரூஃப்டாப் சோலார் பேனல் இந்த வெப்சைட்டை நோட் பண்ணிக்க. ஓகே. ஸோ solarrooftop.gov.in. ஓகே. இந்த வெப்சைட்டில் போனீங்க அப்படின்னா ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கிரியேட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஐ மீன் உங்கள் ஆதார் கார்டு டேட்டாஸ் கொடுத்து உள்ளார. ஓகே. ஸோ அதுக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஹஸ் மீட்டிங் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் இஸ் கால்டு solarrooftop.gov.in. ஸோ இந்த ஏஜென்சியோட சப் ஏஜென்சி தான் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்குள்ளேயும் இருக்குது. ஓகே. பட் அல்டிமேட் ஏஜென்சி இதுதான். ஸோ இதில் போனீங்க அப்படின்னா இதில் கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் அதில் வந்து உங்களோட டேட்டாஸ் இன்புட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். உங்களோட கரண்ட் இபி கார்டோட கரெக்ட்ஸ் கூட அதில் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே. அந்த ஆதார் கார்டு, ஃபோன் நம்பர், கான்டாக்ட் நம்பர்ஸ், ஸோ அதெல்லாம் கொடுப்பாங்க. இது போக சில ஏஜென்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு ஸ்டேட் வைஸ்லும் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ்லும் சில ஏஜென்ட்ஸ் சப்ளையர்ஸ் இருக்கிறாங்க. சோலார் செல்லை வீட்டுக்குள்ளே வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடிய சப்ளைஸ் இருக்கிறாங்க. ஸோ தே வில் கம் அண்ட் இன்ஸ்டால் இட். ஸோ அதுக்கு வந்து 40% சப்சிடி கொடுக்குறாங்க. ஓகே. சார் லோனாக 60% நம்ம பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். 40% கவர்மெண்ட். ஓகே. ஸோ தேர் we can have a specific. Okay. So I think with this we come to the end. Okay. So thanks for the opportunity for patient listening. Okay. Students, if you have any questions, you can ask. Yeah, discussion anything? Sir, the MOS TA quantum thermally stable. Thermally, if developed on the stable, the phosphorus
really have to check, sir. We need to, எல்லாமே நம்ம laboratory தான் check பண்ணணும். And stability is a matter. So how long it will be stable ன்றது நம்ம exercise பண்ணி பார்த்தா மட்டும் தான். So வேற ஏதாவது discussion இருக்கா? So all the very best. Happy Pongals. Pongal alla celebrate பண்ணுங்க. அனைவருக்கும் பொங்கல் வாழ்த்துக்கள். Once again, good afternoon to one and all. I deem it a great honor and privilege to propose vote of thanks on this occasion. I thank our chief guest, Dr. G. Ramalingam sir, for his wonderful presentation. His talk is very informative. He explained the need for solar cells, types of solar cells, applications with the recent technologies and wearable solar cells, etc. He also motivated the students to go for PG and research on these innovations. Once again, I thank you, sir. Thank you, Ananda. Now is the time for lunch. All the guests and participants are to go for lunch in the seminar hall, and we are all gathered there after the lunch and நம்ம நேற்றுக்கு லஞ்ச் சாப்பிட்டு சாப்பிடுங்க. half an hour டைம் எடுத்துக்கோம். 1:40 to 10 கஸ்டமர் ஆயிருங்க. 3 o'clock 2:40 கூட நம்ம வைண்ட் பண்ணி Honorable dignitaries, land delegates, and respected professors and lovable participants, a very warm welcome and honor. Success is the ability to go from one failure to another and no loss of enthusiasm. Now I would like to invite Dr. S. Sivakumar sir, Principal of CPA College, to deliver the welcome address. Key. Light. Very good afternoon, one and all. It's my pleasure to welcome Dr. Sridhar, Member Secretary, TNSCST, who really sponsored this international conference to Dr. G. Rajmohan, convener of this international conference. On behalf of CPA College and TNSCST, I welcome Dr. G. Ramalingam to give away the valedictory address today. And I welcome convener of this International Conference on Recent Trends in Solar Cells 2023, Dr. Kumar Rajan, HOD of Chemistry, PG and Research Department of Chemistry of our college. And I am happy to welcome all the faculties, HODs of our college. It's my pride to welcome all the dignitaries of the dais, professors from other colleges, participants from various colleges of our part, delegates, speakers. So with the immense pleasure to welcome one and all,
to this August function for this International Conference on Recent Trends in Solar Cells 2023. Hope that a fruitful discussion went on for the past 2 days regarding solar cells. I started with my enthusiasm that a Russian physicist started commercial photovoltaic cell, and to the recent Princeton University has promoted ferro-strike solar cell with the halide materials are combined together to produce a viable global photovoltaic cells are emerging. Soon, wireless electricity transformations will also take place, operated by Japan government. That may happen in near future. So hope that we have fruitful discussion we have enjoyed here. Participants, you really enjoyed the sessions since we arranged a wonderful manner and the conference went on well. So with this, I thank the organizers, organizing committee, advisory committee, and all the faculties of the college, and really the convener and co-convener, and all the support rendered by our college management, and who wholeheartedly support for this wonderful event from the faculty from other colleges. So with this, I once again welcome you all. Thank you. Thank you, sir. Let your smile change the world, but don't let the world change your smile. Now I call upon Dr. S. Karthika Rani ma'am, co-convener of International Conference, Assistant Professor and Head Department of Physics, to present the report. Good afternoon to our most respected dignitaries on the dais, our Honorable President, Vice President, Secretary and Correspondent, Management Committee members, Principal Sir and Vice Principal Sir, our esteemed HODs, faculty members and eminent scholars and the students. This is my great pleasure and privilege to stand before you to present the 2 days International Conference report on recent trends in solar cells, ICRTSC 2023. TNSCST sponsored international conference was organized by Department of Physics and PG and Research Department of Chemistry in the premises of Cardamom Planters Association College, Bodinayakku, Tamil Nadu on January 12th and 13th, 2023. This conference was initiated in November 2022 and 11 members of organizing committee were formed. This committee identified subject expertise globally and they got approval of their willingness to support the international conference and formed a technical advisory committee comprising of 12 members with 6 resource persons. The main objective of this international conference was to bring together the leading academicians, eminent scholars and students. They were shared their experience and research outputs of all aspects related to solar cells. It was also meant to provide a platform to present and discuss the most recent innovations, trends and concerns, as well as practice challenges encountered and solutions adopted in this field. The organizing committee finalized the themes related to solar cell that also included renewable and sustainable energy, solar energy for industrial processing and environmental friendly materials. The conference preparation started with the call for abstracts and totally 78 abstracts were received. The next step was the call for papers for oral presentation and it went to the conference proceedings. On the first day, 3 technical sessions were conducted, which included chief guest address, 3 keynote address with 3 invited talks and panel session for oral and poster presentation. And on the second day, 3 technical sessions were conducted and parallel oral presentation. The program was inaugurated by lighting the lamp at the hands of our President, Chief Guest, Vice President, Secretary and Correspondent, and the Principal of Cardamom Planters Association College, Bodinayakku. And also it lit the lamp with the Tamil Varku. Our esteemed Principal, Dr. S. Sivakumar CPA College, had graced the session by delivering welcome address. In his speech, he had thrown light on various research programs running in the field of solar cells and its widest scopes in the world. He also encouraged one and all present in the conference with his welcome address. Our valuable President Sri S.V. Subramanian sir mentioned that there is a need to bring the importance and applications of solar energy. He ended the words of blessings for the inauguration of the function in his presidential address.
Our HOD Dr. G. Rajmohan sir and convener of ICRTSC 2023 had begun delivering introductory speech about the theme of international conference. And also the conference proceedings were released out by our Honorable Vice President Sri S. Ramanathan sir. Our respected secretary and correspondent Sri R. Purushothaman sir had motivated to conduct this conference in his felicitation address. The inaugural address was delivered by Chief Guest Dr. N. Vasamali sir, Assistant Professor, Department of Chemistry, B.S. Abdul Rahman, Crescent Institute of Science and Technology, Vandalu, Chennai. He explained need of energy and also blessed the international conference. The inaugural session was concluded by our Professor R. Kumararajan sir, Associate Professor and Head, Department of Chemistry, who gave vote of thanks and also expressed his gratitude to everyone for being part of this grand intellectual gathering. The technical sessions followed by the inaugural session. Each technical session started with a keynote lecture by an eminent personality in the domain. Dr. N. Vasamali sir, Assistant Professor, Department of Chemistry, was well explained about the solar energy in batteries in the talks. And also he delivered talks on recent development and future advancements in sustainable solar energy technology. Dr. P. Sadish Kumar, postdoctoral researcher, Department of Physics and Chemistry, Daegu Tiob Institute of Science and Technology, Daegu, South Korea. He delivered talks on advanced functional nanomaterials for energy storage applications. Dr. K. Sakti Pandi, Associate Professor of Physics and Research Coordinator, SRM Campus, Trichy, had delivered a talk on organic and inorganic halide perovskite solar cells and its modern applications. In his invited talks, followed by parallel oral and poster presentation were conducted on the first day. Second day of the conference opened with Dr. C. Gobinathan, Professor and Head, Department of Solar Energy, School of Energy, Environment and Natural Resources, Madurai Kamaraj University, Madurai. He has given talks on solar cell applications. He also emphasized the role of solar cells in industry and business. Dr. N. Jayantina, Assistant Professor, Department of Material Science, School of Chemistry, Madurai Kamaraj University, Madurai. He delivered talks on an overview of principle, construction and demonstration of dye-sensorized solar cells. Dr. G. Ramalingam, Assistant Professor, Department of Nanoscience and Technology, and also Group Leader for Quantum Material Research Lab, Alabama University, Science Campus, Karaikudi, had delivered talks on fabrication methods and challenges of large area dye-sensorized solar cells. This conference ended with the validity function, and also our Dr. S. Kumar sir, Principal of CPA College, will deliver welcome address. Thank you. The future belongs to those who believe the beauty of their dreams. Now, I would like to request Chief Guest Dr. G. Ramalingam, Assistant Professor, Department of Nanoscience and Technology, Alagappa University, Coimbatore, to deliver the valedictory address. So, very good afternoon and good evening. So, most respected beloved Professor Sivakumar sir, Principal of CPA College, and most respected Head of the Department, Professor Rajmohan sir, Department of Physics, convener of this program, and other convener of the program, Professor Kumarajan sir, Head of the Department, Head of the Department of Chemistry, and convener of this event, Madam Karthika Rani Madam, and all the faculty staff members of both Physics and Chemistry, and also I would like to thank the staff members of CPA colleges, and first and foremost my dear friends. So thank you for this opportunity to be a valedictory address. So it is lastly planned, and initially it was set out by the Secretary of TNSCST Ramasamy sir. So unfortunately he could not attend this meeting. But anyway, so I must thank this management of CPA College for giving this invited talks as well as the valedictory functions. So at the outset, I would like to why I am telling this thanks so much means
So the aspirability is given by these convener committees, and the organizing team is very well and very well planned. So in that I am really admired for the hospitality given by these CPA colleges. So I really thanks for all the managements and convener teams. So all those things directly or indirectly, supporting our conferences. So because this conference is just by maybe the 2 days, but the preparation, you just think about, my dear friends. So it takes maybe 2 months ago. Okay, so such a hard works has been taken by the team of both physics and chemistry of CPA. So it is really thankful and wonderful for, even though it is remote places, but you are very fortunate to have such kind of international conference with eminent professors. So in that way, I am very much delighted to have the presence of CPA colleges today. And at the outset, talking about this, the solar cells. So the main intention of the solar cells, we can able to produce nowadays the perfect pure silica based solar cell is well known and ultimate. So we can able to get maximum 33% of the solar cell efficiency. And the government, Ministry of Renewable Energy and Technologies has taken, Government of India has taken many initiatives for establishing of solar panels in industries, even in a home also. So the government of Ministry of Renewable Energy has given 40% of efficiency, which I already discussed during my lecture. So there is a website called solarrooftoppanel.com, DOD.in. Okay, so you just open this website and go through the formalities, log in and go through the formalities. Maybe if you submit it, you can also possible to get for 40% of efficiency. With your home, you can have solar panels. Okay, so that can be used. And apart from this, Government of India, the initiation of solar panels, and in the southern part, we are the not number one, it is number 4th. So the first state in India, so Rajasthan having 13.58 megawatt generation has been distributed in this state. The first state is Rajasthan. And the second state, Karnataka, having 7.5 megawatts power generation was established by this government. And third place is Gujarat, 6.3. And the 4th place is our state is 4.8 megawatt solar panel has been initiated. And after the 5th place is Telangana. So in the solar panels, there are many applications. So one thing, the world is facing a major problem nowadays, the global warming, right? So இப்போ காலநிலை எல்லாமே மாறிட்டு இருக்கு, உங்களுக்கு எல்லாமே நல்லா தெரியும். So ஏன் இந்த காலநிலை மாறுது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு there is a reasons called CO2, right? Carbon dioxide. So carbon dioxide ஓட தாக்கம் வந்து நாளுக்கு நாள் அதிகமாயிட்டே இருக்கு. So the number of more increasing of carbon dioxides, that leads to the global damages. So that's why the entire world is concentrating and doing research more and spending more research and concentration on the CO2. So how to control the CO2? It is not going to be a net zero. So if the CO2 is net zero, then the entire world is, maybe it's a dark. So we can balance the CO2 because we need a CO2 for plant and all taking CO2 only, right? So it is not getting a zero, but we can balance the CO2. So once if the CO2 balance, then we can have, this controlling of global warming and etc. So that is a major research is going on. In this solar cell point of view, actually for controlling of CO2, solar cell is helping a lot. Solar cell is helping a lot because it is, it's a green energy. So that in that way, the solar cell, I could say, it is very tremendous changing in controlling of CO2 in one side. And other things, recently some of the research articles I read yesterday only through this conference. So the interesting thing is CO2 can able to make use of generation of solar cells. With the help of, there is a nano coating will be there in the fabrication of solar cells, and apart from that, CO2 also will interact into that. So in that way, we can productive research with the using of CO2. Okay, so that kind of research also
is most welcome, and many people are doing under the research. And it will be very surprising that sunlight இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு சோலார் செல் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறோம். ஆனால் நேற்று ஒரு ரிசர்ச் ஆர்டிக்கல் நேச்சரில் படிக்கும்போது என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா, ஈவன் அண்டர் வாட்டர் இருக்கு இல்லையா, இப்போ நம்மளோட புவி உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து தண்ணி தான் அதிகமாக இருக்கு இல்லையா, கடல் பரப்பு தான் அதிகமாக இருக்கு. கடல் பரப்புல அதிகமாக இருக்குதுனால அதில் ஏதோ சோலார் பேனல் எடுக்க முடியுமா அப்படின்றத ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடலுக்கு அடியிலுமே என்ன பண்ணுறாங்க, சோலார் பேனல் வச்சு அதுலேருந்துமே தே கேன் ப்ரொடியூஸ் தி எலக்ட்ரிசிட்டி. அப்கோர்ஸ் மேஜராகவும் இன்னும் இல்லை, பட் அந்த ஆராய்ச்சி ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்காங்க. இப்போ அது போயிட்டு இருக்கு. ஏன்னா கடல் வந்து நிறைய லார்ஜ் ஸ்பேஸ் நமக்கு வேணும் இல்லையா, சோலார் பேனல் செட் பண்ணுறதுல மேஜர் வந்து லார்ஜ் ஸ்பேஸ் வேணும். அதுக்கப்புறம் வந்து அதோட கிரீட்டை கனெக்ட் பண்ணி we can to distributed power supply. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு கடலுக்கு அடியிலையும் இப்போதைக்கு சோலார் செல்ஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடந்த வருடங்களில் இந்தியாவில் டோட்டலாக வந்து 6200 மெகாவாட்ஸ் வந்து இந்தியாவில் வந்து நம்ம சோலார் பேனல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் எஸ்பெஷலி பை திஸ் இயர் 2023, ஸோ நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட சோலார் பேனல் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா 9000 மெகாவாட் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுறதா பிளான் இருக்குது. தட் இஸ் அண்டர் தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். And there are many initiatives has been taken by this government. And apart from that, in the first phase of this solar panel funding, so 3273 across areas has been covered for setting up these solar cells. So adula vandu pathina Thiruvarur, Karur, Nagapattinam, Kanchipuram, Chengalpet, Salem அந்த மாதிரி பிளேசஸ்ல இப்போ இந்த வருஷத்துக்கு 2023ல பிளான் பண்றதா நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட பாலிசில. So with this small introduction, and I would like to thank the CPA colleges for wonderful organizing of the 2 days international conference on solar cells, and you'll be very fortunate to have this kind of discussion. And with this I would like to conclude my valedictory address. அனைவருக்கும் பெரிய பொங்கல் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் செழிக்கட்டும் விவசாயம், சீர்வரட்டும் நிர்வாகம், உலக மக்கள் அனைவர் முகத்திலும் இலவட்டும் புன்சிரிப்பு, வாழ்க வளையம், வாழ்க வளம். நன்றி. I request the participants to share their feedback. I am Rajmohan. I am from Salem in Periyar University. I have studied in energy science and technology. First of all, very thanks for arranging this international conference in CPA College Management. Very thank you all. Especially I am Karthika Rani. Very thanks, ma'am. And then student Vasan bro. Very thanks, bro. First day and last day very helpful. The conference வந்து எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஏன்னா நான் படிக்கிறது என்ன சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி. எங்கள் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து எப்பவுமே செகண்ட் இயர் படிக்கும்போது ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் அதெல்லாம் ப்ராஜெக்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க. நான் வந்து சோலார் செல்லில் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிக்க எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கு. ஃபார் வெரி தேங்க்ஸ் சார். Good afternoon to everyone. I am very glad to present my feedback about this conference. It is very full of knowledge of solar cell. Resource persons are given the essence of recent trends in solar cell. Surely it will open your eyes about the need of solar cell and research trends, which leads you to attract toward research in this field to serve the world in the energy sector. Thank you for the organizers and the audience. Thank you. Good afternoon to all. Myself, I am Rajmohan. I am third year chemistry UG from CPA College. This session was very useful. I gained lots of knowledge. As I think knowledge comes with patient. I have awaited morning to 3:30. I gained lot of knowledge about solar cells
and I have idea about doing PG in related projects on solar cells. Thank you. Now the time to distribute the certificates. Best. உலகை எமக்கு படைத்த இறைவனை போற்றி, உலகில் என்னை படைத்த என் தாய் தந்தையரை வணங்கி, எனக்கென்று ஓர் உலகை ஏற்படுத்திய இந்த மாணவ மாணவிகளை வாழ்த்தி என்னுடைய இந்த ஃபீட்பேக் கொடுக்கலாம் நினைக்கிறேன். என்னுடைய பாபா சிவகுமார் பிரின்சிபல் உட்கார்ந்துருக்கிறாரு, மாடசாமி பாபா உட்கார்ந்துருக்கிறாரு, அன்னையை உட்கார்ந்துருக்கிறாரு, குமரேசாமி உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க, மற்றும் நம் விருந்தினர்களாக வந்திருக்கிறாரு. ஏன்னா 2 நாளா பொதுவா வகுப்பறை அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, பாடம் நடத்திட்டே இருக்கும்போது தூங்கிப்பான். வாத்தியார் அப்படி காமிச்சு அந்த பிள்ளை எழுப்புங்க, உடனே அந்த பிள்ளை சொல்லணும் தூங்க வைக்கிற நீ எழுப்புறது நானா. ஆனா இங்க பாக்குறேன் அத்தனை பேரும் புதுசுதான், எல்லாருக்கும் இந்த சோலார் சென்ஸ் எல்லாமே புதுசு. ஆனா புதுசா இருந்தா கூட எந்த சலசலப்பும் இல்லாம அருமையா உட்கார்ந்து இந்த கான்பரன்ஸ் முழுக்க அழகா கேட்டீங்க. என்னுடைய மனப்பூர்வமான பாராட்டுகள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. எனக்கு இந்த கான்பரன்ஸ் மாதிரி தோணல் ஒரு 50 வருஷம் இந்த கல்லூரி 72 ஏதோ ஆரம்பிச்ச இந்த கல்லூரியில ஒரு மிகப்பெரிய திருமணம் நடந்த மாதிரி எனக்கு. பிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டும் கல்யாணம் நடத்துறது எவ்வளவு கஷ்டம் எனக்கு இப்ப தெரிஞ்சிச்சு. போன 2 மாசத்துக்கு முன்னாடி தான் நடத்தினேன் கல்யாணம். போறவர்களெல்லாம் ஐடியா சொல்லுவேன். அதே மாதிரிதான் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் ஆர்கனைசர்ஸ்க்கு போற வர்றதெல்லாம் சொல்லுவாங்க, பார்த்து சாப்பாடு சரியா இருக்கான்னு பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னா. இன்னொரு சிலர் சொல்லுவாரு, ஏசி எல்லாம் ஓடுதான் பாத்துக்கப்பா, ஃபேன் ஓடுதான் பாத்துக்க. இந்த முன்னாடி பின்னாடி பேசுறாங்க இல்லையா, எனக்கு எப்பவுமே பிடிக்காத விஷயம் என்னன்னா, பின்னாடி நின்று புகழ்ந்தாலும் சரி இகழ்ந்தாலும் சரி கவலைப்படாதீங்க. கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துறது அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் இல்லை. 50 வருஷத்துக்கு அப்புறம் I think this is the first international conference in CPA college. கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னேன், கஷ்டம் பயங்கரமா இருக்கும். புருஷன் பொண்டாட்டிக்குலாம் 1000 பிரச்சனை இருக்கும். பிசினஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க, கார்த்திகா ராணி ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க, ராஜமோகன் ஒன்று சொல்லுவாங்க. இதுக்கு இடையில உணர்ந்தேன், ஏய் பார்த்து ஒரு சில பார்த்த கல்யாணம் நடக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா கீழே உட்காந்துருக்கேன், எந்திரிச்சு வந்து ஐம்பாட்டு மேனேஜ் வச்சு கீழே போயிருக்கேன். கீழே உட்காந்துருக்கேன், எங்கடா போனேன் அப்படின்னா, இல்ல சும்மா பார்த்துட்டு வந்தேன். கீழே உட்காந்துருக்க வேலை என்ன நினைப்பாங்க, அவங்க போய் பெரிய வேலையை செஞ்சுட்டு வந்த மாதிரி தோணும். ஆனா அந்த கல்யாணத்துல அவ்வளவு கஷ்டம் இருந்தாலும் அந்த கல்யாணம் எல்லாம் முடிஞ்ச ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சு ஒரு குழந்தை வளர்ந்து டெலிவரி ஆயிடுச்சுன்னா அந்த பட்ட கஷ்டம் பூரா தீர்ந்து போன மாதிரி இன்னைக்கு கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் பிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் முடிச்ச டெலிவரி இன்னைக்கு நல்லா நடந்திருக்குது. நிச்சயமா இந்த கான்ஃபரன்ஸ் மாணவர்களுக்கு ஓரளவுக்கு நிச்சயமா இந்த சோலார் செல் தான் என்னன்னு உதவி இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். இந்த கான்ஃபரன்ஸை ஏற்பாடு செஞ்சு இந்த கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கும் என்னுடைய பாபா சிவகுமார் அவர்களுக்கும் மாரசாமி மற்றும் என்னுடைய அருமை அண்ணன் அவர்களுக்கும் குமரேசாமி, இவரெல்லாம் சீனியர் சிவகாசியில் படிக்கிறோம். சுமார் 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்னும் இளைஞரானே இருக்காரு. அதாவது இப்படி சொல்லலாம், முன்னாடி இளைஞர். சிவகாசியில் 1984 எப்படி பார்த்தோன்னா அப்படியே இருக்காரு. அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மனப்பூர்வமான நன்றிகளை கூறி 16 பெற்று பெருவாழ்ந்து நான் நினைச்சு சொன்ன 16 வேற, நீ நினைச்சு
request Dr. G. Ramalingam to present the certificate. Vicky. Best poster presenter R. Manikandan from CBE College. The participants for TKS College. All the TKS College participants to come on the stage. The participants for ICRTSC College, all the participants come and give your certificates. Come and receive your certificates. இந்த ப்ரொஜெக்டர் ஆஃப் பண்ண சொல்கிறான். டேய் பின்னாடி இருக்கிறோம். ஓகே Participants for Karunya University, come and receive your certificates. The participants were in our college students, come and receive your certificates. Thank you.
விக்கி விலைக்கோ விக்கி விலைக்கோ அப்போதான் நான் சொன்னேன் அங்கிட்டு தெரியல ஃபுல்லாக தள்ளி வச்சுட்டாங்க. இதுக்கு மேலே எங்கடா நாங்கள் எல்லாம் எடுத்துட்டு நகர் நான் ஒரு தடவை எடுத்துக்கிறேன். Esteemed Chief Guest, respected Principal, beloved Vice Principal, heads of various departments, faculty members, and my dear students. Good evening to one and all. It is my great pleasure to propose what are thanks on this occasion. I express my heartfelt and sincere thanks to President, Vice President, Secretary, and Management Committee member for their financial support to this program. I also wish to express my sincere thanks to Principal Dr. S. Rajmohan and Vice Principal Dr. S. Palamurugan for their constant encouragement and moral support. I also wish to express my sincere thanks to Advisory Committee members for the continuous support and guidance. I also want to deepest sense of gratitude and endowment to Dr. Rajmohan his well-being address. I wholeheartedly thank Dr. Rajmohan and Dr. Karthika Rani, conveners of this conference, for their effort to arrange this conference. I also express my deep sense of gratitude to the organizing committee members for this support. I express my heartfelt thanks to the virtuaries of various departments, senior professors and staff members for the presence. I also express gratitude to Mr. Sanis, IPAC, for technical support. Last but not least, I express my heartfelt thanks to the faculties of the other colleges, research scholars and the students. Thank you.
हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष